and Rano Ewo Christo, Emamunina Happy Sabbath. A better about Yassi, the Bible and Pessu Power here, so no what you mean. You do a coil money, Bible and Pessu Power here also. So, maybe I could probably in a Cassasida, a year in a cup of Cassia and Kennedy. And Sunday, she made the Asiano, a best read that Dennis. Go to the lady, another 18 in a Chinese. I told them on fire. To them from farming, that was sick. And then so was him my opinion. So, ma, the mission. I want some my mount pan. The back game when I feel for and share. The brain has some. Some previous up an engine habit. You know, so soon, Yansa. Jesus, Yansa, a few books. Miss Robo, so soon, Yansa to me. The same young woman, one. I will deal in canning. Send a bear once in my mount panel. If you be more, you open a yet tea, not a tea for some tea, and the board brand and sample New Year's. A wine. Now, I'm a Gideon. A sick. Should I eat another tea for me cleaning? You are going to love to be an adult suffering in a show. Can be a coma. No be a Sadian, and Sadian mount panel. Who praise him why am I? That was it. Oh, you speak with him. Amen. Amen. Quite a Munara, Addition Yesiano, a Jerusalem. Addition N9, or see a chere, New Engina swan, and the Bible. And Nunti, and she Biara, Engina Bible, that a free yammy. And I will be a baby sooner near whom yes, Nina so near a Gina supporting. Say, upon her 4 year chere in natural sense, nature training in free yammy. Thousand as some beer and churches in natural sense, not in free yammy. That's all soon changing in Arano. They said a Gina Bible, eso. Now, a record and the shadow in us one or Kenya being a sea, Toronto as airport. Now, or Chair said, Kisosumu Eninara as a Fubiera and chere, Ejina or Sonoso. Now said a bat emu and cherasia, any emuntia sienua, not Adani. Obia kone senia osi tro ase na oti tro ase na so tro eka asem ba ko pe na ade nti ne dua sapa horu mu a na enkyerase no asesa na no na pese bisua ho ade ne na ye hu no se so ya kwanhwini ti adesua ni ye na fine parable say nyam say on ti wase da so ti ase bia o di atoto asafo enkyerɛ say enkyerɛse no enyina tworo no so dia ene na tworo no enyina nyame eso na ebi egina atisem ene amamre ene ne me bia besua ho ade emi parable say enabusua no ebeboae ama asafo bi ewu mu biara no ohun say asafo no church ni gidie no egina hwere no eso ene die besua ahoade no wo mayen simple base enan na kosera bisua no atwe ya dwin esi tradition eso the no na every paper go ehun say a tradition the fact tradition cry any day tradition no ye attitude
na atetesɛm na akasa no ɛnyɛ bɔne sɛ atetesɛm ɛboa yɛn ɛma yɛhu yawusu ɛne bia yɛfi ɛne dwuma a nananom ɛdi yɛ yɛn nso yɛba bɛtoa so enti anisɔ kyɛ sɛ tetesɛm na akasa no ɛnyɛ bɔne ɛboa ma yɛhu yɛ da biara da ɛberɛ a yɛrebɔ ɛne gyidie a ɛkura ɛyɛn wɔsɛ atetesɛm nso ɛboa ma ɛtim yɛ gyidie a ɛdɛ yɛwɔ ɛwɔ nyansom mu no ase na deɛ ɛwɔ kora sɛ ɔsɛ atetesɛm no ɛboa yɛn ɛma yɛte twerɛ no kora nso ɛdɛ ase ɛyi nanso no ɔsɛ ɛnyɛ atetesɛm nyinara ɛna ɛboa ebi ne nea ɛnɛ yɛba bɛsua wohwɛ ma ɛti nsokyɛmu baako ɛkɔsi edumiɛnsa edummerɛ bi farisifoɔ ne atwerɛfoɔ mpanimfoɔ ɛkɔ yesu hɔ na sɛnea na yɛnim wɔ Jewfoɔ atetesɛm mu no sɛ ɔmo ɛbɛdidi a ɔmo ɛhohoro wɔn nsa ɔmo kɔ dua so ba a ɔmo dware mpo ansa na ɔbɛbibi adɛn ɔmo ayɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo kɔ dua so ba a ɔmo kɔ sɔ no bi mu a mo ɔho adɛn agu fi enti saa atwerɛfoɔ ne farisifoɔ kɔ yesu kɔbisa wɔn sɛ adɛn na wɔsuafoɔ no deɛ sɛ ɔmo ɛdidi a ɔmo ɛnhohoro wɔn nsa na ɛfiri tete ɛntere de bɛsi saa bere yɛsua firi awofoɔ ha na sɛ yɛmpanimfoɔ sɛ sɛ obɛdi dɛn ɛyɛ sɛ ɔhohoro wɔn nsa dadɛn ne wɔsuafoɔ no deɛ ɔmo ɛdidi a ɔmo ɛnhohoro wɔn nsa ɔkan Marko ti nsokyɛmu baako ɛkɔsi dumiɛnsa ɛhɔ de ɛhu saa abasɛm na Yesu ɛkura wɔn sɛ enti na Isaiah Yesu twe wɔn adwene esi Isaiah nwoma no so na ɛma anigye sɛ nnipa pii susu sɛnea last week suaeɛ no sɛ pam dada no atwam na ɛso ohun sɛ Yesu baa asase yi soɔ no ne nsɛm nyinaa no na ɛfa gyina apam dada no so ɛno nti bere Farisifoɔ no ebusa asa no ɔtwe wɔn adwene kɔsi apam dada no so ɛwɔ Isaiah nwoma no sɛkyerɛ Isaiah ɛka kyerɛ sɛ mo deɛ ma ɔno papa na ɛdɛ mode di m'ani no makoma adeɛ atwe afiri mo ho mokyerɛkyerɛ nnipa ayɛ na mmom deɛ me nyame a mebɔɔ mo no mekyerɛkyerɛ deɛ ɛdɛ mo ne so ahɛn no nnipa pii wokan Isaiah nwoma ɛtra 13 no a Yesu ɛkyerɛ mu sɛ aduane a ɛkɔɔ no mu na egu ohu fi ne mu ne de efiri yɛn no ɛni tɔ bɔnsam akyerɛ sɛ nnipa bi sɛ ɛni ɛnna sɛ Bible ka sɛ ne bi ho ntia na ɛnyɛ nukura na Yesu na aka sɛ aduane a ɛkɔɔ no mu na egu na de efiri wɔn mu nanso no ɛsɛ ɛkyɛ sɛ wɔn sɛ Yesu ɔnyɛ sɛ kyisa yɛ mu ɔnyɛ nipa na ɔka asɛm ɔnu ne ho ɔmfa nsuo egyina ne mu ɛnkasa na ɛnyɛ aduane ho asɛm na ɛyɛ dɛn Yesu ɔɔka enipa bɛtumi asiesie no ho ɛmɛ ntaareɛ ne mpaboa ɛhyɛ no ebi kɔ abosoma ketewa kɔ ntumi ntɔ nanso no asɛm bɛ bɛfiri n'anum aba no etu kasa pɛni odi yɛ oni ne ho ni anaasɛ ogu ne ho fi ɛno nti na ɛnyɛ aduane ho asɛm na Yesu ɛdɛ ɔɔka na mmom nipa sɛ ɔde ɔti biara no sɛ wamfa hɔ kama Yesu honhom ammɛtena wɔ mu na wɔnsua twerɛsɛm no ɛma no ankyerɛ wo sɛdeɛ nipa wosi ɔmu di a ɛdi a ɛnsɛm a ɛbɛfiri w'anum aba no ɛmfa ho nneɛma wode adwurawura wo ho ɛbɛtwa mo ho ɛdɛn agu fi ɛno nti na Yesu ɛka kyerɛ yɛn sɛ ɛnsɛm a ɛfiri yɛn mu sɛnea ɛsi kasa yɛne yɛ ɛna kyerɛ sɛ yɛdi sɛ yɛdi ehu ni anaasɛ yɛdi ehu ni na mmom ne wɔduru adeɛ na ɛdɛ ɛkyerɛ sɛ ɛdɛ
wodi wo eni enunti kosere adusua no atwen adwen esi yen amamre eso oka amamre kra ni die o se amamre na kasa no enye bone nemo o se amamre no eboa yen ema empo kan gidi ade asi 18 o se amamre so eboa yen ema yeti nyanson asi nanso o se enye bi wo amamre mu a se ya nhwe ni ya ebetimi ase yenya meso na ase de yengidie ese yehunu se enema na ye ba besua efa ye amamre ya tetisem yesu ehun eni esusu ye ho eni bible na akasa no o se ebie ni ho no mo a ekron se ni twrosem na ni nyina mu esi ehu e matwrosem ne den edi ehene ewo yesu eni ye ban eni atetisem eden enyina eso na o se ya tetisem no ye wo fie no ye chechre se so ya bofra na wo di ade ma wo bia anase wo gi ade fi obi nsem a ense wo du nsabunkum se panimu di ade ma wo do du nsabunkum ye enye atetisem o yesa na wo chese bi eden wo nkoi anase ye ntitio yeso ye ba Europe ha no ye hu se satetisem no you fon fen ye dwuma odi ade ma Europe nya kwara bo so di ne sabukum egie so yeso ye Ghana fo no ni yatetisem entisa no ese ma ho kwan ana empempi obakwa awo no Europe ha no so the idea mo bo so di ne sabukum egie na se because of fit bono di sabukum ade afa no di ma o di ogun say de eye normal cause sa de awo no atu enunti no mesre so a baby or nana bi obofra bi na se sa entity no wonya entity no a ese o kire no ba no hu se enyi atete 7 no esan se so entity abofra no na de no call Ghana obetimi egu onimu ase ro wo baka sakra de one entity ni on onimu se Europe ha no enye sa na ede etie enunti ti ye wo ye ma wo Europe ha atete bi wo ho no a ese di timetiti wo mo enya de akuti atwere no eno na gwa me hu sakra ede odi ni huni anase obuade anase de ni efi ti so wo akwara wo ha atete bi wo fie a ese otimetiti no na se odu akidi ni ko fie a wankodu wani ase ebio me watete se bi ekire se efie so ko jawo nan a no ko ja ne nan eba no na wo ko wo nkia na first na me ntia ses obi a ono no akoja nan eba bi ho agu fie ono mo ntimi kia na wo ko de den wo nkia the chair me ntia se so wo chie ni pa no firi ho ba no that's all the casa shewa hwe ya obogu anu ase wo be se wo enu ti na ben for say dey ya titi say mo so wo ko ba dey wo nchia so wa ntia ase a because anu bi ofiri ho ba no ogu firi no de otimi chia na wo ko na wo nchia no just ben for chire se casa ni chere a oni bego aboso no no wa gu hu fi ana se wa se wo enu ti na ye nchia enu ti atete se bi wo ha eboa but efa ho se dey eboa ni nyina no ese ekwehye bible no ase na o kire se wona ebusa Yesu sade na mpani fodidi a omo hye ko diom enhoro onsa no osino mo ye Jew fo mpani fo a omo asua de ko akiri
na omo din domo wo animonyam nanso ensama na omo ekyerɛkyerɛ no entime antu Nyankopɔn emra no em we ekyerɛ yɛn sɛ yɛatete sɛm yɛamammerɛ yɛsua ho ne yɛn tiase besua ho adeɛ no sɛ de besua na fa biara ɛkyɛ sɛ benye biara no saa tiase no Bible no ekron esene saa entiase no eti besua besua ni nyinaa wie no yɛsua yɛbɛhu no sɛ emu biara ni hɔ no ma ekɔti ban sɛ ekron esene Bible no ɛno nti na besua no bɛma yɛhu no sɛ yɛ ti biara no yɛamammerɛ enso nsere no yɛatete sɛm enso ɛnkyerɛ no yɛsua hu no enso ɛnsene twerɛ na yɛsusua sɛ deɛ enso ɛnkyerɛ twerɛ no nti ɛmempae bɔ ne sɛ ɛbɛma yɛn ho kwan ɛma yɛn mpanimfoɔ adaadaa nsɛm no adi akyerɛ deɛ ntiaseɛ a yɛbɛnya no yɛamatwerɛ no ɛde ayɛ adwuma ne yɛamatwerɛ no so asen sɛ ɛdeɛ ho bɛtɔ atete sɛm anaasɛ yɛamammerɛ ɛso ɛbiwaa no bɛsia no afei mpanimfoɔ so ɛde ɛmmoa aba. Ne kakra ɛsopɔto neɛ Tonyin Charles aka no sesia no wo sɛ atete sɛm a na Yesu Kristo Farisifoɔ no na atwerɛfoɔ no na ɔmo busara no anaasɛ na ɔmo adwene isisuo no ɛyɛ atete sɛm a saa teacherfoɔ no ɛyɛ Farisifoɔ no ɔmo hand no over ama saa Jewfoɔ no nyinara nti sɛ wohwɛ a wokɔ Jewfoɔ no mu yi a saa atete sɛm na ɔmo ka ho asɛm no na ɔmo praise no alongside the Bible. Yes, atete sɛm no ɔmo value no te sɛ ɔmo value Bible no na some of them kora no ɔmo value ɔmo atete sɛm no ɛkyɛn kyerɛw asɛm no nti sɛ ɔbɛ a ansa Yesu Kristo ɛde ma Farisifoɔ na ɔtwe ɔmo adwene agyina Ten Commandments no so a ɛyɛ memory test no so verse 8 no a ɛyɛ Mark chapter 7 verse 8 no Yesu Kristo mu tie yi akɔnɔ fa so ɔ ansa wɔ mo no ɔsi for laying aside the commandment of God you hold the tradition of men the washing of pitchers and cups and many other such things you do. He said to them, all too well, you reject the commandment of God, that you may keep your tradition. Yes, Christ, I can't say anymore. I said, we proceed. My value, all such things, also. Send an opinion, Charles Ekano, or more side you for so move from one timber, or go into a certain ritual, say, you say, be no income of one. So, or bomba the bonfire, I can't fast on one time on 9. Some people are not due for so much. I wanted to 7 a year on. On the book from 1 9 pay particular attention to a month, some of the university so marvelous to come up from 1 9. Then put caps now on the bread in the woman. Pay particular attention to caps to the net, and it's a plate now with the bread in the woman, mark women are coming. Do you know no more emphasize no was that tradition? Now higher than trust them. And the Christ will further no country for Moses said. Honor your father and your mother, and he who curses father or mother, let him be put to death. Moses Mbrano, Yakani said, the way Jano Neni, you'll be one in a Janet, you find a young Kunupra. About 15 or Kansin was it, but you say, if a man say to his father or mother, whatever profit you may have received from me is Korban. Korban, a gift here, neither Modiba, I sorry, feel. Then you no longer let him do anything for the father or his mother, making the word of God of no effect through your tradition which you have handed down. And many such things you do. Now, yes, you could not catch them and say, more than tradition, the 5th commandment, Maransa and Dosu, I said, do what I know, and no buso, convention of my person buso. What church they said, you for Omo said you a year no sooner say omo nua and na say omo business bi be am faso no omo de call ai asori fie no mo avoid mo church say mo avoid omo eja na omo nanom na mo sam faso na yeden enko asori fie na Yesu Kristo na put ka chom say ba so do yin no e dey na mo aye mo eja mo na mo mo ja ho
Now, what is that? You know, that a sacrifice, you know, call as well if you. But so we share, we call the book of Hebrews, Hebrews chapter 18, Hebrews chapter 13, verse 8 now. Tradition, ever told Jerusalem, Jesus Christ, no one, no and run, or forever. Jesus Christ was so near Semono. But none of Jesus Christ of the country and say, Mumma tradition and more Jerusalem so. And this all share as the Bible commenter, or can't say the desire of ages. The desire of ages who can pay 395 for now to 397 now. Open it here, I'll say. Jesus Christ will quote from Mark chapter 7, verses 8, you know, and then 11, you know, but I can't say we were saying, and then white make us over saying. But the Pharisees set aside the fifth commandment as of no consequence. Or more, you know, if you hope. But were very exact in carrying out the traditions of elders. They taught the people that the devotion of their property to the temple was a duty more sacred than even the support of their parents. Omo, enya padia na nasa mfa se nebre be kan se omo corrections omo call Sunday no omo praise much value on it than said the fifth commandment na aye the wager ene huna ene no. Now cut tradition ben pa na eyema ye Christopher. Well, according to the book of Hebrews chapter 13 verse 18 now. I say Jesus Christ or forever. But tradition ben na ye Christopher no. If you say a good elect, am I? That traditions living na Paul or can our 1 Corinthians chapter 11, 12 no. So now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the tradition just as I delivered them to you. Tradition are now Paul come once and here. Or many years to try and Jesus to church no. No, or the ma sa Kurunto as a for said. A good tradition, won't keep such tradition and I never one our with them young soon the more. Young boy and pen years no. Who said, as you for him said, and a papiano a share about school I say 9 o'clock 9:30. And then a buy. And then I say a share pending at me say and white you said pay to the median and to Mama. Among Marson or not this I suddenly see one, what it as I suddenly see one. Now most of them are farmers. The dinner and some years almost surround a if feed your mom and some of my city tab. I'm ashes about schools. And Tinas are tradition of our shots here 9 o'clock 9:30 to them. Never no one's to adding the full sad traditions. And sad traditions will make a good a sorry no. And as a sad tradition now, Paul. Paul is free. Jesus Christ of Paul, I know what the Macron as a phone. And then Thessalonica as a phone. The United tradition I had a good me. And then, oh, yeah, but traditional, a go against in your coupons and 2 to the 10 commandments. And I get to see David, that tradition of the anything, they need any infant field with the crack, and the bed and what additional. Pretty Koomson. Metro also Kakran, who said, at the summer, there were no affirming. I have one, a children you saw, I have one. And they are on the bad side, they are on the good side. Na misumu no you wo a ebe boyan ama yetumenye gidie wo Bible no ni bi so wo a ebe yi hina bi na fi tresam no mudi a edi no so ye be wi asen so a ni say what it sembe be dem no mpanifo din kana church no what it sembe be a wi ase kura no be na tumi supporto ama ni pe be na tumi ye enigie e wo nyame asen no so wo hwe tete Israel mu na atete sembe kire Purim say a fasha a layer so Israel no more womudi abeye won atete some e be wa e kire say anya bone so the book of Esther na wo bra Haman odwene du fo no adom mane no nyame nam na dom so Esther ne Mordecai empire bo nyame hire ho nyame wo mo je Israel fo isu Haman adom bone bra ohene Ahasuerus e ti asen sa bra na the 14th of Adam to 15th no emma sa odi asonku na Israel fo nya wo ohene ne Haman ko no ebeye atete sembia wo mkruchi to wo say sa abunu dura wo mo ye den celebrate na wo mo fa nyu ne
na wɔmfa nkae ɔgye so nkwa nyame agye wɔn efiri saa kɔkɔɔ no mu sɛ ɔbɛyɛ wiase mu sɛ wɔhwɛ America ahyɛaseɛ no a yɛhu sɛ the Freedom Fathers no bra wɔn ɛkɔfa asase no wɔn de som atisɛm bi ato hɔ a nso eduru saa abere no a wɔn celebrate ɛde boɔ ma wɔn hu sɛ ɔgye so nkɔ wɔn nso anya ɛde firi Roman tumi na sɛ wɔn ɛde kɔn ɛkɔ hɔ nti wɔ atisɛm bebree a ɛboa hɛn ma etumi nya nkranhyɛ ɛwɔ Bible no mu ɛna yɛwɔ atisɛm bi so a ɛmoa hɛn koraa na ɛtumi ɛfiri Onyankopɔn asɛm no say traditions that may take the place of the truth by adding false element and superstition to the faith, bad. Now Paul also eboa him who Colossians chapter 2 verses 8. Monhwe ye no bi amfa nyansape ne nada hunu a enam ni pate tesam eni wiase mfiti asesam so na ennam Kristo so amma fam kunomu monhwe ye nta o ma hia warning. Go back to Mark chapter 7. Mark 7 no asam na ewo ho no. Momanya ma bebu na yehu konkra na asam no eko. Nti eye no kura se Petro no, wo mu nim se wo bedidia kokor wonsa. Eye no kura. Adwen ba pa na kai Pharisee no question e kire wo mu bisa asam. Na adenti na wo mu bisa asa question no. Sa den usuafo na wo wonsa ansa na wo mo editi dem mpemfa akirikire mu wo kɔtɔre to wo wonsa wo yi bi wo wonsa na ade nanso na adwene poti bi eteyichi Yesu baaye no ogato iku enum ɛwɔ Jewfo so mu the Pharisees, the Sadducees, the Essent, the Zealot and the one group I count and 6 7 8 3 year mapahwekofo ne enyafo ne wo mo ayare wo mo de yato na gum sa obi a enkasa wo ho nti Yesu baaye no naka wo mo respect say nke Kristo de yeke say obimfo bi afa no okyerɛkyerɛfo adan na yehu say yemmom na woni yantwe say edidi na nkofo wo mo de bia hu say wo mo ayede atwe say edidi yafa emrofo nkakra nyehwe say ye kansa wo hohoro nko adan ka enya bia na sa test we no amfete no because Petro ɛhohoro ne sansa na obedidi John ɛhohoro ne sansa na obedidi na ebuteya na Pharisee for it adan na okyerɛkyerɛfo pere na ebi ebu so ye kyerɛkyerɛ ni wontumi ene ye muma ye wo sa high class in Pharisees, the Sadducees and so on no antwin say di ne hu se de bi adan wo ne abonefo na atwin se di wo mo twa kyerɛ sɛ ɛsɛ Kristo ti ne hu fi sa abonefo no ho aya tete sama ɛde hɔ wɔ Jewfo so mu sɛ wo sa class na ɛsɛ sɛ wo ne sa nkɔfo nya tweka bia nti wo mo aye no straight say sa group no wone enyafo emitwaka na wo wan ntase se wo mu hu se se wo sa class mu a woni Petro ne John no ne Andrews no eni twaka bia ntase se nka wo yamom na wo ba na onim so ebetu nsa edia ne na Yesu hu mona adwen na wo kyerɛkyerɛ mu ka kyerɛ nsa mo wato ahenni no mu safoa na mo de egum kotokuo mu se da be enyafo ntunu ku na mo a mo nso mo de mo ano fafa na edini na makoma de atwefu nchanko ekitichi nka ebe ya nka munya ekoko mu kokoro ana mo san kokoro na mo hwehwe makoma mu na mo sunso makoma mu na de ye watwe asem no mu no ebe boa ma mo nkwagiye ho aba mfaso no mo fanye du class Mr. Koomson yeko Monday no addition no Monday na addition no atuni experience Suyanhunu. Addition is about religious experience, being the necessary source of our theology. Answer no. Be a question. I'm a person. We are this way. We are not questions. I have not the answer. Okay. And the comfort band the face. The question also, how do we distinguish between the word and human tradition? And why is it so important? How do we distinguish the difference between the word seminal and any part of the same? Now, identity here, why is it so important that we make that distinction? Identity here said, sir, distinction, and I said, side difference, so you make the word, any human tradition.
I didn't think he said, it might a gap of them. Question, no, I don't know. Remember, Kakra. And I say, you say, now I'm sure I hear soon in a quantity. Only Jesus Christ and quarrel beer will get to Yama and Sark and quantity. Then we didn't crack to some and your bonnet. The above woman Bible no, Christos to my queen no, and your bonnet. Mom, the other one, 2 Bible, 2 no, a 2 no, and no, and your bonnet. And to say, what person who know the differences between at the some party to some any Yamians and one. Just as we are said, what the at the some what the Bible no. Now, what was a Bible no force, and now said on force. So Bible no force dear, and it is fine. So they do for ye, pulling no, and your bonnet, who is dressed, is a woman here. Bible no force, and your bonnet, my woman. Ghana for at the December break, yeah, a boy and Kenyan, did you want Yamsumo, Bible no, when see am quine. The woman, the other Bible to me no, above from Ketuano. Now I'm at the some no across racing to a conform. And then I say, the core Bible principles, you say, Yamin and Swinty, ye veggie. If you say, yes, soon Yamia or Tias Yami or Manqua. Mr. Ever boy and now between action, I've been across out, trading upon Yamasono. And as I say, dear Duma, and the ever did you know one day? They say, about more than saying, the young for Bible, I am sorry, say, a young crowd. When you consider that, I can't be the car on say, or say, as seven. Any party to send the end of a crown. I don't know. Yeah, my friend's been a woman. Last week, you were going to say, you can't accept now. Accepting any Christian. Brown and West, right to train on HRS. Say if there's another 7 or hope. Not accepting a coupon, accepting the year or now. Or the year tonight. That's 70 Christian. It is a accepting Christian, dear. And then I accept a crown sent at it itself. At it some say a nipa. Any nipa no just at it some a buy. Nyame any boss any nipa. This say asem no any bo nipa there. And then nipa at it sem. Asem no more a do see nipa there. At it sem. A sign say asem ni Christo there. Ne Christo oyi nyame there. Yet to fa bibia den en to no. Enu ti na bisan kra kire yen say and then man I ye besuan a movie any wa a crossing cross any Christian. Hebrews 13:87 you can kind of Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Now, sending your penny so high. Jesus Christ will answer the word. The word and I and that you for the sermon. I use to come on, no more than more personal high than the scripture. And no, I kind of say, the answers no, you see, free yes, pension, you for a pension. At the same beer, women are pretty high value than the scripture on yesterday. So it's a still. Let them be my word, for each other, some kind of anything, a nick in it, only. Monday, no experience, so many can say it's all about religious experience. A necessary source of our theology. Yeah, Christopher. That's your mono. I said, no, we says, your mono, a family, no, we get promo. A man in ye, setting in a fucking. Saying, setting in a fucking. Nay, I said, no, I said, who said Christian experience, Christian, that's a Christopher, you see, a seminary, the hill, Nayabo, Naya, the trust with Jesus Christ. You Nankopon, they are done near the trust in the abandoning. The right hand or my some test but we found one test here, and addition a papa or second Peter, chapter 1, verse 16. The answer of the question be question, and I'm a fast with this answer. Was it how do we experience the goodness, forbearance, forgiveness, and kindness of the love of God? At the same time, in what ways can our experience conflict the Bible and even mislead us in our faith? The same question and I'm a comfort the Bible. You see, Pamba and Suna, and put here trust him.
Pamban so na kutia trosem. Na pamban so na Yesu Kristo ne do no sonko a wo ma me no na eden benya musuahunu. And that's our question. By Paul, 2 Peter chapter 1 verse 16 to 18 now. Or can't assembly or say Peter Becker saying, we have not dependent on man-made stories in making known to you the mighty coming of our Lord Jesus Christ. With our own eyes, we saw his greatness. Peter, you see, I'm going to say, one casa, swim for one casa, with your own eyes. Yesu Kristo nyame suare oye nyeso be na ka kire mo an kasa experience Yesu Kristo ahunu. Verse 17 no, we were there when he was given honor and glory by the Lord, by God the Father, and the voice came in him from the supreme God saying, this is my own dear son with whom I am pleased. Omo ho omra boy Yesu Kristo asuna free the Jordan. And then the free sura kasa young point, or more experiences our voice, we ourselves heard the voice coming from heaven when we were with him on his holy mountain. And to Jesus Christ, when you are near obeying in an woman, Yakupon, and the Cassandra, a swing for, especially Peter say, yeah, Cassandra, our witness, the experience, see. Yesu Kristo minyam suade oye. Another test. 1 John 1:1. The one that move you can tip back was it? We write to you about the word of life. A seven amount which has existed from the beginning. We have heard it and we have seen it with our own eyes. Yes, we have seen it and our hands have touched it. Or St. John's in the or say the word of life na seminar amount pano. A from Asha Semo. Yan Kasayati, Yan Kasayoku, Yan Kasayading, that touching, the word of God. That experience, me know I hear piece of freedom. Yes, in your one and say, yes, your home, strong hope, the 3 years to please to Adam. I hope. Now, say, yeah, some of us, a piece of wisdom, and we place high value of experience than the Bible or the Word of God. I didn't tell me, Casa, say, a call Indian beer, and I say, young as a movie. Sometimes, I saw the people are more place high value our speaking in tongues. So, more emphasizing much on it. I'm going to make culture of say, so, who pine Emma, and as soon as a question, he said, whom Kunkona Bosu. I know so much in answer. Don't boss who are automatic said, but with Mark Akasa in tongues. Or certain to know, I won't pretty high value on it. If it is said praise, Christopher, be at me one pie, but Christonia, oh, mom, pie bono, a body choice emination. Why then? Oh, yeah, every the word, and so I used to Christo. Visions, as I've been brilliant, so every my value on visions. But the additional person can say, such things, the man more experience here, Christopher, oh, Christo, oh, yeah, 7 10 and as young for Peter, and like no, the more come hiding assembly. The sign to us apart was it? Shiamu, I experience is part of our human existence. It impacts our feeling and thought in a powerful way. A part of us, and I first saw everything. Now I think, and you should transfer them. Our many also. Our religion and faith are more than just doctrine and rational decisions. But we also need to see clearly the limitations and insufficiencies of our experience when it comes to knowing God's will. Nina Bamuno, Menono, Siamuna, Meno, Yawono. I say, who said, and such Siamuno, and yet sufficient about the word of God. And it's a time beyond us, and we have father word. There must assemble it did you move opportunity. But so doing, you don't just have Christian experience now. I ain't a decam for Omuka assembly. The right answer to that question be, what should this tell us about the limit of trusting our experiences? Or my text be 2 Corinthians 11 1 to 3. 2 Corinthians chapter 11 1 to 3. Also,
what one is found in this text, and what should this text tell us about the limits of trusting our experiences? I test you. There's an catching. Oh, many was huna. Free. Christo, one I said to Huna in the moon limitations and I who call Second Corinthians chapter 11 verses 1 to 3. But can't you two no? Can't say you or Paul Cassa at the Corinthians of me and Tina or can I say, for I am jealous for you with godly jealousy. For I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your mind may be corrupted from the simplicity that is in Christ. And Paul or Kasa, Corinthians afo. Was it me stroke? Pana Bronson fast or Dada Adam Eve. Someone here, one here, not some more in your Christmas. Sabbath pet night a better or can't then no such a Corinthians afo. And remembrance, Paul Ekasachi answered, and you're very careful. Said, young man, for some, and I said, or Dada Adam Eve or in true. Said, Meno, so Christmas and no mapa, or some intimate young time, anything, and find another, anything, Emma is so. Was there another question be? The faith in which love for God and love for others, according to Mark chapter 12, verses 28 to 31, are the chief commandments. The faith in which experience is important. At the same time, why is it crucial that we always test our experience through the Word of God? I didn't, and then here said, maybe I'm very sure they are free and come. I didn't, I said, according to Mark chapter 12, verses 28 to Mark chapter 12, verses 28. Say now what kind of was it? Then one of the scribes came, and having heard them reasoning together, perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? Jesus answered him, the first of all the commandments is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. O can you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. This is the first and the last commandment. Jesus Christ, if I see for the media, no more tries on bread, among metrics, some of the questions. Questions are more said, Jesus Christ, beauty. Now, sorry, young man, now you're the teacher of the Lord. Now, he was so intrigued. Oh, yes, Christ was in church there now, maybe I know either for the man. And you know, what is happening? Now, you should turn on and stand and say, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Because we change your answer, already young coupon, Israel young coupon, Abraham young coupon, Isaac young coupon, Jacob young coupon, as I young coupon, or did the side 10 commandments and I am not in a woman. As I young coupon is reading a bar. So, additional to us, of course, and then why can also as I can assembly. I will SDA Bible commentary. Okay, SDA Bible commentary, volume 6, page 1068. Okay, assembly. It is impossible to gain a perfect knowledge of God from nature alone. For nature itself is imperfect. In its imperfection, it cannot present God. It cannot reveal the character of God in its moral perfection. But Christ came as a personal Savior to the world. He represented a special God as a personal Savior. He ascended on high, and he will come again as he ascended to heaven, a personal Savior. He's talking about Christ. Christ and Kwan and Meno, a bit many who's Ama Eden, Meno, we did either every period. Then to me, and yes, you won't free the part at home. Then to me, yes, you won't free any other tradition. They are but he said, yes, Christ. Yes, Christ, one and no, a bit man. Yes, you know, that you will not come myself. There may no way I Christ for no.
experience and that's when you nya free Christo and you nya free the word no e be boy ama ye nya mesu no ya den akọ so we call Tuesday additional okay talked about culture amamere we say you say we all belong to one part of particular culture many wo bono for your culture asante for your almost culture and for the culture by a Old Testament times in Sumua, Israel, the nation of Israel, no, and they were being surrounded by nations here, own culture, any influence, or Mamma, any Sansuo, or Musun, Sanso, and or Musun, Sanso, Bonnie, or Ellen, or Mosso. Didn't know, as I say, you might not cook more as 7. I had the main source of our culture, and cook more as 7. I said the main source of our culture. But so doing, about why am I actually not for the US? I'm a the book of John, I can't assemble. Oh, it's a memory assembly. John chapter, the first book of John, chapter 2, verses 15 to 17. The right hand answer that question. I see, in time. John, 1 John chapter 2, verses 15 to 17. So what does John mean when he says that we should not love the things of the world? How can we live in the world and yet not have a worldly mindset? I didn't know. John said, Niama will be as a mamma will be as an empire who don't say mamma. A possible said, we know it will be as no. Yes, I'm a mamma and a bit marking one. Yeah, and I don't person say. In time verse 15, I say, do not love the world or the things in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. Verse 17, I say, and the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Amen. I say, no, so I will not come myself. Young for culture and show I am a mirror. Tinana jump to country in an say. We are saying I'm a mirror. We are saying I'm a mirror. Mamma, I am 5 billion and could be a mirror. So say, my young dream, who now need a whole dinner, I could be a mirror sooner. You get done, I will kiss you, Munai, every book. Now, we are saying I'm a mirror, don't add the day of Moon Island, a papa for a dome. Council of Parents, and then white, I can't say, or say, the followers of Christ are to be separate from the world in principles and interests. So, me know, and they must also say, even the use of Christian, and say, and then get you home free, we are see. And just as say, you home free, and if you ask for your code. Now, near one, yes, we are 4 years, and it is someone and corner, or say, any entry of free. But they are not to isolate themselves from the world. The Savior mingled constantly with men, not to encourage them in anything that was not in accordance with God's will, but to uplift and ennoble them. Yeah, Jesus Christ, Yajan Pano, on the poor bass as no only you as a foreign, and maybe not the moon, you as a fool. But so doing with me, I can't assemble, and then actually as a fool. Indeed, additional train and said, Many why I Christopher one. Mamma, I am no years too much. Mamma, I am 5 years a mamma, and my years a mamma overtake and Jerusalem. Now, mum, your copy as a NC to you said, the Asian or Christopher, the Asian or Tremono, and my years a phone experience here, she and whom I a free side to him. Tell you, Christ, or buy a or year. The culture, I am mamma. I am a Christian culture, person who can I say. Culture, I know we and as a mamma, I know we is swear for you to support no come once and say. Men, money, me and Christus, someone opportunity in your power. Now, we are saying, mamma, and the empire and position. We are seeing culture. I had the loss of the world. We are so much a party and the caca on empire in the position. Now, young king and men Christus.
Kobiasin so a yam fa ne asua no twese mu no I the word no I Christo hu sem no koma biasefo e be boa yen ne biasefo am asiesie atwen ne Maria to so emu the culture no and experience no the abide be boa kakra no suihunu o Christo ne bia suma o sum Onyankopon is about experience suihunu a wafamu de yame ayama de odo abedru na ema obia esom Onyankopon nti we experience a wenya wonyame mu no a wo de Bible na atoto ho wo hu ne say na Bible no ekope no na wo de som yame no is very good and number yesu ina ya bad and good at it some eye ibi so ye suihunu no so ya wo de ye na de anye a me no mienu no se anhwe ne yi a ya beka ne de yesu ehunu sua no hunu de yesu ehunu wo Kristo su mu de yesu ehunu wo mpemfo bi ho de yesu ehunu wo abrabo mu ebetumi ama ye deviate efi ye trasam no aka ho me ye yu nfiri se sa no ma nan ni numa yesu ni nyina na se ehye Bible mu ase de Bible no ye de eye nhwehwemu ne nhwehwemu hu se ene Bible no kɔ ana se eye tumi kase san Bible mu enu nti the bad side is also not all experiences are good. Sometimes the things we experience and feel don't came from God. You may be a experience and free why? Therefore, basing our faith or doctrines in specific feeling or experience that contradict the Bible is dangerous. So I'm sure you see who be building up the ye na come into conclusion said there is no God. Na ye doubt Bible no be a Bible na kan afa no me no ho and then no be bria Bible na den acheche mu ache nti Paul tu yamfo pa say ye hwe yie na ye nsu hu no ama ye ne Bible no enya ntawontawoji. Paul kan wa Galatians chapter 4 verses 15 say na afi mu ahosepe e wo him if you say me di mo dance say say betumi a anka wontutu moni mane ase ane san say betumi anka wontutu moni musuo ho na mo di ehunu mututu na mo fa sa asuo ho no enhya Bible na se na mo fo pensa Bible no ho say de mo suo ho no de mo akoduro no ene trasa no kope ana ene Bible no ebo ibira ene ti bra ye nyepa no church suo no ko 2 Corinthians 11 verse 1 to 3 na o kan wa na Paul can say mo say mon kai say me so maye sam pase di bi pan ana ngwa maye nkwase sem bi pan musuo hu na musuo ma no bo so hu na mu nnuama bi ne mpemfo de sem bi nti e ma me ye nkwase de but afi de mu fo so mfa me waje hena awode ama obrama ba na sa abrama mu oni Kristo Yesu nti ese ye nsuo hu ni na ye de e hye na se na ye tumi e de ebre ye ho ase na ye hu ne say e be bo hen ama yetumi edne trosam no akọ pepepe enu nti Israel ti Nyankopon eye nyame baako si hunu be na ego Nyankopon so de wosu hu ni na mu no asam na oye Yesu Kristo no te say no na oye Yesu hu ni nara no farabai na ekopem ono so no betumi aboya musu hu ni say ebe dan yambone no ebe ye hen papa betumi e de adwene no pa betumi aboya ene ekọ yanko chanso da culture be good culture be boyan ama they are strong ewo gidie mu. In some countries culture has been strongly influenced by the Bible. In many other countries you may find cultural elements that are compatible with the Bible teachings. Your culture be blowa so what culture no amamre no not the Bible ma at the high to Bible so now ema wa gidie kura no etumi very strong. Etumi bo pa nyo bebre yakọ Ghana fu mo bebre ye ba e friends abofo mu so a bebre ne yakọ obi afie nso a ye wo culture amamre bebre ofi abo hia ma ina ye hu say sa amamre we de atwe han kọ Christian chan abo hia e ma etumi hu say we de etumi esiesie pa ene wo culture bebre nso ho a vice versa. So every cultural element must be checked with the Bible. You may improve our culture but never change the Bible. As I said, your man young culture no
say about boy hand, say uncle boy hand, say the two Bible, Mr. Between our boy hand. Yema Bible ye nkunimdi fo anu den kina Isaiah chapter 5 verses 20 Isaiah won hen yan kwachira enwo hen na nne amambra ewo fie asori mu abusua mu wiase bebre nada etu Bible tumi no etubu anu na Isaiah won hen wa Isaiah chapter 5 verses 20 so mun hweye na sa amambra bono no ama wan twum ho emfi onyankopon wani tuo say amambra we di emwo wani tua so we dey edo ekọ bonimo anso wosisi waso Isaiah 5 verses 20 wonwe wona wofra papa say bone ne papa say bone ne wona wodi sum eya han na han wadane no sum wonwe wona wodi nwenwen ye fremfrem na wodi fremfrem so eye nwenwen this is the type of culture you go ewo wiase mu wonim say culture we dey etwon fi onyankopon twum fi Bible no ho ama Bible tumi no ayeketo wonimo say ade we ye bone culture we ye bone na wo say eye culture nti me ya na ayede ane na ama Christopher bebre na we dey nti anya hwe eye culture eye once a year eye once in a month eye culture ama nyame asom tumi e wom no alemete nti me koye culture na aba na maba masanso aba som onyankopon die wo a wo fra papa sa bone wonim pasa dey trust some culture we dey ne nyame asam na yade enko but what the Bible na tunchan wo koya culture na bansa na enti endema bi wo a efa bo yan but efa bebre so yade emwo yan amambra no se yes ye bobo godina ye be mu se ye a Christopher kra no nyamsum even the advantage by wo meme bi wo a ebo yan bebre e ma yetunya ne enya nkwanse o Bible ne bebre nso wo a se ahwe yi a edi wura asum a abama ye gidie no ayden abrase I can give an what example said ejefu bebre te asodem enesesi a make kase a won culture am won adane efi Bible no e no kwasam bebre hu de odi fifie ba ye de odi fi no mem ba ye no ama Bible nsam bebre ho a ye kan kura na odaute because the culture na owo mu no e wo ne fie ne bebre o fi ba ye no ama Bible no nsam no ntumi yetumi ene nsunsuanso e wo so ana na ye Paul ene abemfo no etuanfo so ye hweye na sa culture no amamra no ntumi antwen enfi Bible na se na mo wen fi say ade yisu na no say ye papa say ye bone na fon compare Bible sa Bible supported ya assembly no but dan sala no me nye correction we was say let me go to 2 Peter 1:16 to 18 now quote no is about the sanctification of Jesus Christ on the mountain and because it is about the baptism of fire and another I text as well was from Brother Thomas Bimpe. I see contribution from Brother Thomas Bimpe. We are in the end times and we have 3 wise headed teaching. Just a statement. We have 3 headed teaching us. Okay. Senior Jacosi Kyeremeh suyo no yo mu papa ni wo mu boni na yenka suyo no papa no ho asem e wo David bra David ko gina ogina ni so betimi akum Goliath onuanu kro bufu sembe ni fo kro igani na wo akokwa na David eka ni suyo ho osina osa no ohwo wa penyan sisi be chi jata ni bia otumi bo mu ji ya enmo na de efri na mu tinyame obo anu se nyame na de ebetimi aboa no amana kugun Goliath ya para David so no nya no nyame mu odi aboa de ekum Goliath ya sabero kan na Israel for ben ko nya Friday petukumi ewe tisu ehunu na the center no so your home betimi aye how anase boni amaye bre wa mu hia mu bre wa hu kire bi mu ne hwese ka kusu be yie free mu na so how no air course no etimi ma yo isu ehuru wonya bi mu na ede for example ni John the Baptist John any boy Yesu
Only James Umania on Koomson Sunday seems to set a boo. No tis any because a winning dog by a day. We don't know the Muntian. The John Gigi said there, only any casino, only the Awasran. Nelson, Brad Harold chain no cartoon. So, Odina Pasha your betranity. No hair, my embryo Elson. Now, to a swan, John walk on your say ye cherry John any Peter yes suma me ekuyi no nua no what dem wana afache ne be wie ne betwa ntina so yesu ye den onte ho hwe brad su ho be form osuma ne su afo se ku bisa yesu de oni mazaya na ye nyom Kenya me say brace afo no ko no hwe dwuma yesu edia almost Sunday. Kokoba na say amanieba nkrachesi wede ebre John the Baptist. Na oti say onua no ene Messiah ni wede eto niye. Na fi say nyesu ehu Yesu say Yesu ni de wasra no na say o meje ni de na say oja ye de Yesu epe emano. Enunti Messe me tie for say near coronavirus ebi ameka say yare ni ti no abo odwuma bo yare ni ti esan say wuti fie na onye dwuma ti o ja kai yare yaka se bodi di sika kwa den wonsa enka enti na ma mo to so o Yesu mo no so ma o Yesu mo no se gide na den kofo be kan fa ma say kai dedi na koso ejina ugidie mu koso enya usia no wo Yesu mu no na koso fa ho to twrose no so na chede be kene so enka ho ebedu be nyambe be kasa na sa epa no ebeko the sabres wo free usia mu ama ugidie asa de so witwa sa kofa no ho nyina mu omo koso ekuta usia mu na ongidie ensaye no eberu brebi no hawo mo ebetani enige senia David onya misuo homu wo ne mofra bri na otimi just kokum Goliath no sanso ene hawa abewiasi entrama ebosi bia ba fa hokra na ma wa ba mu no koso ekra ogidie na grace mu no nyame ebechen ho enu edamas afa yebetie Koomson na odi fa bi be twato abre yakub kwada no odi amayan say nsusuye doni atudin say reason kwamben so na nsusuye so enya tumi ewo tresam so na nsusuye papa wom ana papa nim so we can 2 Corinthians chapter 10 5 to 6 Proverbs 1:7 and Proverbs 9:10. Question about the two one son ya chere nsusuye mu say adentina sitie ayeye ma Kristo wo yan adwemu no ehudia number 1. Number 2, adentina nyansa ahyase ne nyamso. Enete moma yanhwe sa tesi kakra ne ntumfa yi asana na ansana ya pensa mkwana itumi afa yedi hen nsusuye nso ahye Kristo asomre no ase. Paul say nyamfa sutie mfa adwene na nnom ehye Kristo ase. Na yensiesie ye ho se mo asomre no bewie peya ye de beto asodini na ase. Ena Solomon so kan say ampanya nsɛmfiri ase ene yehosu. Na okonkon ene ho nimdeɛ ene nhumu. Ene ti adenti na sutie ayeye ma Kristo wo yen adwemu no ehuhia. Ehuhia ewa abra no nwie no nsusue a yeye ni nyina no ye de bema anasa ye bema Kristo edikan ewo. Adenti na nyansa ahyase ene nyamesuro. Yansa asase ene nyamesuro fi se ya adwen ene yakoma ene ye nipadue nyinara etumu se enyame na odi nsusue nyinara ema nye nipadase. Nti kuna ba fa so e wo ma yansa ne nsusue aye onyankopon so ne se de odi ma ahia no
yɛde bɛhyɛ n'ase sɛ ɔno a ɔnkɔnturo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nea nyansa ne nimdeɛ ne deɛ ɛkɔ so nyinaa no ɛtumi ayɛ deɛ ɛde mfasoɔ ɛbɛbrɛ mmienu mmienu. ɛno nti adwemfoɔ ɛreka akyerɛ sɛ 18th century ɛreba yi nsusuɛ ne anibieyɛ ne nimdeɛ ne nyansa adɔɔso ɛwɔ wiase nkanka western world nimdeɛ ɛkɔ so ɛne nsusuɛ a adwemfoɔ bebree naa de ato hɔ ɛwu agye hɔ kɔ no ama ɛnɛ Bible no tumi ekura no ayɛ ketewa bi. Nti ɛnɛ sola scriptura na yɛka Bible and the Bible alone no saa nsusuɛ bebree adwemfoɔ da bɛto nti ama Bible no agye wɔn mu a yɛne wɔn nkɔnkɔnkɔn aka wɔn mu na wɔn tumi hu sɛ Bible no da so ekura mu die mu na bebree naa bu ne sɛ ɛyɛ nsɛm bi a wɔn a wɔn ho nte bi na ɛtwerɛtwerɛ ɛto hɔ ɛkɔɔyɛ. Nsusuɛ a ɛnɛ abɛwiase ɛwɔ 18th century mu abɛyɛ tumi foforɔ a ɛsɛ ɛka biribiara hyɛ aka biribiara ahyɛ ase a mpo asafo tumi nso ɛka ho bie. Saa nsusuɛ ɛkɔ so wiase mu ama asafo tumi abrɛ ase. Ɔsan to toa so dɛ nea ɛyɛ asesam mpo ne sɛ Onyankopɔn asɛm so yɛalemete no koraa ɛsan nipa nsusuɛ a yɛde aba wiase ɛwɔ 18th century mu. Adeɛ biara a ɛne nyinasoɔ wɔ nipa nti aseɛ mu no wɔyi firi mu na wɔbisa ho nsɛm bebree. ɛne nti nimdeɛ akɔ anim a nsusuɛ akɔ anim a ma biribiara a nipa tena ase susu ho ne sɛ wohwɛ hɛn abrabɔ mu ne hɛn asetena mu a ɛnyɛ adwuma no amanfoɔ ɛgye ho akyi. Ebi ne hindze ebi ne sɛ deɛ Nyame asɛm ka biara no wɔn ɛde wɔn nsusuɛ a wɔn ɛnwoma a wɔn asua hu no ɛne nimdeɛ a wɔn nim nti ɛyi efiri hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nsusuɛ no ɛbɛsi ti deɛ wɔn ɛreka no. Onyankopɔn nsankyerɛnne ne na wɔn wɔde ahorow a ebi ne Yesu Kristo wusɔre bebree nara nsusuɛ ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ. Ɔbɛbu no awo a ɛnyɛ Joseph na ɔno ne daeɛ bebree naa sɛ ɛnyɛ nokorɛ nsusuɛ beebi a akɔduru ne ɛne nansia adebɔ bebree naa sɛ daabi ɛnyɛ nokorɛ ne it take billions of years na Nyame ɛde bɔ wiase beebi nsusuɛ ɛde hɛn akɔduru ne nti wɔnyɛ ntum sɛ ɛyɛ nokorɛ deɛ wobɛtumi de wɔn ho ato so a ɛyɛ Bible wɔnyɛ ntum ɛfiri sɛ beebi wɔn nsusuɛ akɔduru na mmom kae sɛ nokwasɛm sɛ ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ na yɛsɛ nso mu sɛ tumi a yɛde dwan no mpo bɔne wɔ ho. Tumi a no mmienu yɛde dwane nsusuɛ a yɛsusu hɛn adwene mu a yɛtumi de akutia the Bible mu deɛ ɔka nyinaa no bɔne wɔ afiri sɛ yɛyɛ nipa a yɛwɔ yɛn wɔ bɔne mu. Nti wontumi nyɛ ne nneɛma bi a wo a woyɛ de bɔne ne wo a bɔne wɔ wo ho wo a bɔne akwadere wo wawe ata so wɔ bɔne mu sɛ yɛ Kristo Yesu n'adom ne ne hummɔborɔ no a nka yɛn nsɛm fata no ada na wɔde saa adwemmɔne wɔ yɛ a bɔne asɛe no ɛtumi akutia Bible no. Nti ɛsɛ sɛ yɛde yɛn nsusuɛ hyia nyinara ɛhyɛ Kristo ahenni no ase. Paul ɛma yɛte ase ɛwɔ Ephesians chapter 4 verse 18 sɛ ɛsɛ sɛ Onyankopɔn asɛm no na ɛtumi bie hinani ɔpɔn dɛ yɛabɛn yɛsua nwoma yɛwɔ nsusuɛ bebree no ɛsɛ yɛma Nyankopɔn asɛm no ɛbie ni. Nti Ephesians chapter 4 verse 18 wɔn a wɔn adwene mu aduru sum na ɛsiane sɛ wɔnne nteaseɛ ɛwɔ wɔn akoma mu no ɛpiri wɔn akoma nti wɔyɛ Onyankopɔn nkwa asɛm ho ananafoɔ. Yɛbɛtumi abɛ sɛ yɛamemenda akɔntofo koraa bebree no ato sum no mu wɔn nsusuɛ a wɔde fi the Church of Theocracy mu baayɛ na nsusuɛ a wɔde fi the Church of Pentecost mu baayɛ nsusuɛ a wɔde fi anasɛ n'adwene ne ne nimdeɛ de fi the Church of Methodist mu baayɛ no is different from SDA doctrines. Ɔyɛ asafo no nkae deɛ nanso Nyankopɔn nkwagyeɛ nsɛm no ɔyɛ ananenu wɔ ho ɛfiri sɛ ɔgye nneɛma bi akyinnyeɛ beebi a no ɔwɔ kane no the founders na aka no deɛ tetefoɔ no aka ato hɔ no a ɛwura n'adwene mu no na wɔasua hunu no ɔno na ɔpɛ sɛ ɔde kyerɛkyerɛ Bible no ase ɔno na ɔpɛ sɛ ɔka ama nnipa nyinaa ho sɛ ɛno na ɛne Bible no kɔ wabrɛ a Bible no so ɛnsɔpɔte deɛ ɔno ɔyɛ dɛ ɔka no. Ɛno nti yɛtumi hu sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ bu mmienu no yɛhwɛ no yie paa na yɛmma yɛn nsusuɛ ntumi ɛnnane yɛn adwene mfiri Onyankopɔn ho. Thomas Jefferson America mampanini ɔka asɛm wei mfiri bi a atwam na asɛm a ɔka yɛn ne sɛ
One any so no bribiara ebor adwene entiase so no oyi firimu ye binom ne Yesu sanche na ahoro a oye wo wusore no na edia na ye nko ara betumi a chen afa bebi a nipa adwene betumi akopem ene entiase nya isusuye no ewo limit nipa isusuye ewo limit ye ti a wo limit ne sanya me na oye ohene ono nso na oye isusuye na eja de wo susu no so ono amema abo wa sa ne yansa ye ya meso ni nimu a wo susu ni ma bi ebre nso mfaso biara erema ho emma. And it is dangerous to believe that we can understand everything with our own reason. God sometimes acts in supernatural ways. If we systematically reject his miracle, we may move away from the whole want to give us salvation and eternal life. So the answer is nim die ni ensusu nko aya. Nankopon kwaje asam no ba manefi. Ame na na abim yase dan no ekoti. Niche enom ekeka se nyame bie ne ho. Suohuno ene won susue nti adebo mfiti ase enye edwuma bio. Enti yan nsusu asam a yesua no esese mu mi enu hu se de yesua se wo nyamsum ni se wo nyamsum ni bia no ese ne nsusu eba Onyankopon tumi no ase. Nyama Bible no eye kese esen de yesusu na de ye plan e wo yemu a ebetumi akon etia ya nkwanje. Se no be mu sa na se ye adu nya se Bible nso a ebema ye nsusu no ahye Kristo asomre na ase na aboya nso ama ye nyoma ye bia no a ebegbo me yentumi anda to Nyankopon tumi a owo e wo mu no abrabo no ansa ye beko ye odaje no sa adwenchemu wo famra ansa metumi akọ the Bible and the Bible alone. Okay. Ya ko e oda adisona do no. E de e sonko. The issue nyina ye bad and good. Atete sam e wo baby a eye, e na baby a enye. Amamre e wo de eye, e na de enye. Nsusunya so wo de eye, e na de enye. Saa na ba konso a no mieno e ne e pense mu no so e wo papa ene bone. Suhunu nanso Bible die eya sonko eno die okanyina ya ade a eye bad in no na twerefo ne nkronkron no na bede no obi oye otwerefo no a ono obo hia no na o kyerɛkyerɛ na ase no bede na enuoma wakane tumi aye bad ewu omi ahwɛ sɛ na ekwana abemfo no fa so. The Bible and the Bible alone. And Noara ekasa for no one ho. Said the ebe no ebeti ase no. Nyanhwe Yesu sama o kan ya ebe bo hia bi hu se tresam no e no kre. Na said the waka bia so ya nsama efu Yakopon hunhun mu na o kan. John chapter 5 verse 46 and 47. Yesu kan san bi e wo ha se samonji Mose di ya anka nso mobagimi edi efi say me honsam ne nyinara ono na otwere na esansa mwanyine nti abende na mobagi twerensam amekan edi osan to aso John 7 verse 38 said the watwere no de ogimi di no nkwa esubonten ebesen yenda eni bebiara o Bible no sansa ma ye kan nyina ye de Bible na arekode eni ame enu mansam ebebo no mienu na watwere to say yemfa so. Ntansa na Yesu eka asasam no oma yeti ase pa se John 5:39 search the scriptures hwehwetro no mu study it tinase na hwehwem dia man kompa enie na se no mi no posa asam wo ya yankwaje wo hemfa ye ne mpon bibiare mu 2 Timothy chapter 3 verse 16 tresam ina afi Yakopon hu mu na ye mankyerɛkyerɛ atenetene nkenim any true mu yendia ene na sese mu mienu ya ban Bible no na ya pensa Bible no. In the matter of faith and doctrines, Bible is above tradition, is above culture, is above experience, and is above reason. So you be jidie ne yenkyerɛkyerɛ mu a trasam no ebro saa nyoma na ya wosu nyina so yentum fa ya ho nto amamra so enkɔ heaven yentum fa ya ho nto atete some so ankwa heaven ade betumi amanya nkwa eye Onyankopon asam we eno nkwa na betumi ama me mienu enkwa nti o say all of them must be evaluated
and analyze with the Bible. Nti atete some as any nsusuye any amamre SSA. Nyama ni sa Bible na se. Ana say the Bible no atoto. Say no Bible no kwa yantonwen. Nothing as long as we are always led by its author, the Holy Spirit. And if you are the Bible catch them say a bad. Send your na no the elcom, the one can be a correct. The Holy Spirit will never lead us to a truth that goes against anything he has revealed in the Bible. Whom on to me fire and co baby a 1 year. The baby audience could be ano, a your man son, no kind. Your man and quan, the above one hand, our cat for one or water, and so to now, you know, I mean, tonight, is I want to know upon summer, to be out of Buna upon summer water. Now, whom won't enemy, now, bravo you. Now, bravo you, Hebrews chapter 10, verse 26 to 31. Sheye for a can. So, person the Bible in Diabra, Sheye. And yet, a woman didn't be. And then in the penna, or can you man in petre? A woman, no penna didn't say trade, but first of all, we said, Simon Pano, they were led by the Holy Spirit. Hebrews 10. So, one Sheye as a was so pan of crown. I am concord dear or the among no one free and to me a waka. The woman some waka. Then yes, Christo on call the assault to some young one. A man can send me. You were a new man and sa a jump. 3 truths. Yankopon air back. Yesu air me, and I won't concord air miss. What me and say now so at an idea. Jesus said, many of time of and come quick during time at this second so. And I won't also say, John 17:17. What some year of prayer said, if you know some I can't won't try to go. And I am so at an idea, yes, Psalm 119 verse 142. Thy law is the truth. So I'm pray me and say, Nara, you won't have fun. There's some idea, John, when in it, and this all puna, or bravo, you can be on so, a mount. So the punya some. Bible kunara na hia huhu from bambo eno nkwara ne ade ebe tumi ya ho atofo e wo gidie ni ene ye nyinemu ti ekoti Bible na ekoti nyankwa ase ene se odan yansim to edi o na osanso pam ne free ya ho eye won konkon no na ene mo nyankopon asamso ne adwuma wo eno na ebu ahen e ma Kristo nam eje ne ma wa pa won nyina eba kwaje eye Bible no na atena yan e Bible no na oyi yansim to edi e Bible no na obo ahem ye hu no kwaje akwan ko Kristo nchen wan kan Bible a wo be de na wotumi ati asese Kristo owu ma oje won kwafiri bone mu wan kan Bible wo be de hu nse Yakopon di nense na bo wiase so wo me Bible wan kan a wo be de hu nse Israel fo nyame di ho mfi Pharaoh nsem e Bible no na atena yan kire yan na obo nso yi fi bone ho no kwa na betumi yi na free bonwe fi say me wi ade me ne nkwansa ne na wo Bible mu aboa yen siesie hena ma etumi ye pe mo Yakopon be biara osu bi biara no na ho te fi say nyame eye konkon ntoma de ba ewie no ene kwan say ye hunu konkon say ene kwan say ye hunu konkon say wa be hye Yakopon asam no anemu ene na ne nipa bebre nada amane fi tro konkon ho. What's the day of Pentecost? Who Abesha Bible na name? In saying so to make trans. No one to come Bible no kwara. It's fine. Sanet yo. And then church ekosu wiasen. And see no problem benala value is speaking of tongues more than say John chapter 5 verse 39 search the scripture. No sure Bible no or kwa sora or the past na handkerchief nation any idea or the Bible pen no any listic nation the Bible no there or the atufi. And when here, if we say, or tongues. Now, tongues are not a way fan. Tongues will be to your car. Young for says, tongues in your papa or can is in the Bible. And then I won't for Bible in me being precipice. No one count tongues. No one's a Bible with you. No one can transfer them. No use of phones now. I can't tongues. And it's a trust some corner, as I said, and mammy no did you will now coupon. Let me walk boy hand. No, you can see over Yesumaya. Maybe must some million. 1 Timothy chapter 6. Chapter 4, verse 6. I say, so what the yenum shred a many a washana
wɔbɛhyɛ Kristo Yesu somfo pa a wɔde gyidie ne nkyerɛkyerɛ pa a wɔde ekyiri ne asam anyɛ no. So obi betumi wie pɛyɛ de a agye sɛ wɔde Nyame asam no anyɛ no. Ɛne nti wɔasam yɛm n'ase kanea ɛne me kwan so han. Wɔn mu ɛtena ase wɔ honhom fam bɔ aborɔpa nyinara no. And the Bible na ɛhyɛ ase tete wɔn like Timothy no na dodo ebetumi abɔ wɔn mu din no. So wɔde Nyame asam yi anwo a ɛno na mma nkwa, ɛno na mma nyansa, ɛno na mma nhumo, ɛno na mma nimdeɛ, ɛno na mma tumi bie woni, ɔbra abɔsesa wo suba sesa, nneɛma nyinaa yɛ twama. Yɛsɛ yɛkote Bible no deɛ a mesɔw ɛyɛ ka so bɛtwe Nyame asam no atwene. Nti ma fotu kakra mde me nyinaa ne sɛ mo get closer to the Bible. So person obin, so person hu nimdeɛ, so person hu nyansa, so person hu nhumu dia. Mama Bible and Paul the biarada. Search the scriptures. Ne numu na yam kwagye. The ones. So a question about from Comfort Bank place. The question in here. I see I think 1 Corinthians chapter 11 verses 2. 2 Thessalonians chapter 3 verses 16. And the question here is this about head covering. Does this have anything to do with tradition? It's about head. 1 Corinthians 11:2. Yeah, and 2 Thessalonians 3:16. And we just say, does this text have anything to do with tradition? The answer is more to my you know. Like I said, First Corinthians 1:11 and verse 2. Yeah, 11 verse 2. And 2 Thessalonians 3:16. I have correction what it is 2 Thessalonians 3:6 instead of 2 Thessalonians 3:16. 2 Thessalonians 3:6. First Corinthians 1. First Corinthians chapter 11 verses 2. It's talking about Paul the foot about head covering. Kakra mbeka onye I come myself a reason. Very short. I'm basing my contribution now in the book of Proverbs. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instructions. When you put on a ability, I think the reason this is now, Parliament, you know, first we swing across and I think kind of cross and then church. Meno will be open about to think not draw in your own conclusion. But Meno, your conclusion I ever drew in our issue. It may escape trust them. Your money in based on the faith now, you will increase to some. Now, but it is only when we accept God's revelation and put on Him that embody in the written word of God as supreme in our life and are willing to follow what is written in the Bible that we can reason correctly. So there is a book Yankupon and when him did Proverbs one. See who said, Yang are going to what dressing in young as a young argument. The Indian side between the argument and when Yankupon to say, Mahmoud, find him on Hong Kong in the DM. Now, well, made to marry them to come soon before. And why may I retain properly? Yeah, Christopher. Yes, I'm very young and very mistakes. The Kakra did come on. 1 Corinthians 11 to 2 Thessalonians 3:16. It's about head covering. Okay. You have to credit addition. At the end, you are a movie I see in Nara. Your more school, a two a chill. Above Bodina Cassia. Then, all the years Christ our war, send young Christ on the carpet should be him or now. Sir, but we didn't see our dear. You say it is because our reasoning power affected by sin and need to be brought back to Christ. So, because you said, dear Nara, now no yes, who answer. When yes, who in dear. They said, woman, no one. A bit more to me, I have be action and near me. There's a some taking control. And no team may come from home. Send my power and true home.
Nemo, or this year, Nemo, my trust and Duane. Then you never sure Christo. What is on who's sure Christo? Go on, what price here, the mighty, only answer. If you answer, I'm crying, ain't me and well. Nemo, so my Christo ain't you anymore. A bit one mouth bro once. No sure Christo. Now what didn't know what Timmy Eddie are killing or once up 80 power and Kuntia Yami. Say about comfort. They are all kinds of. Who's the actual semi-tick to our pamphlet room, our power and women? I said, who have a beer or drum one coy? Crow, come on, woman, amamre, and said, now, woman, a tear. Coronto, a man, woman. Say, oh, you are bad. Now, won't worry, ya. To shout the Umodu. Obawa for ekatanity obodu it is said a western way ihu oba on sharing in said on worry o sharing e say o worry to be eden entimi emese ope da sabe na koronto for no mamamreti say uyo oba na nkata uti o say on worry enu nti obi to be sope dina ma for Kyeremeh growth of our surface of more the more bus or any more catamuti. They who said, more worry that Sabi will be adding our mamma so pentinea among wrestling, not and facet about so one cacao tira and one and a say, name of Nay or more among yeah, this ship of our worry, their own worry. Now, James Paul is talking about how Christians should conduct themselves. Say about the question of tradition now. Say now they can claim you for a member or bar or pass that say now conduct yourself. Say the member conduct himself. Say now we are worried conducting himself. Say no we are worried conduct himself. He's talking in terms of how this of four as a more conduct himself in terms of Christian tradition in those days. Once and another worker. But such tradition is now head covering and not and couldn't theatre ceremony. And couldn't theatre and that Paul can say won't conduct himself here. Ghana or some of the regions now, can I pass over a sum? Call Asia Memo, more can pass on some. Look at pass or that, among Shempabwa, among the Umuki Pabanu, a sundown, a more room. You don't translate their sum. You don't so eat in a hot to young woman, someone their sum. There are so many ways there. First way, then they are about the Asafum. But they are the Tana Catney, I say, they're very careful. As our traditions, you know, I point here the first time I can. Opening to offense question would be 95 more years in the second or say 2 minutes. Does this have anything to do with tradition? Tradition. Yeah. Yes, I test in Canada. I had covering. The head covering and check the head covering in at it is send Paul episode ma Korinto fun ehunu na osanso ma Thessalonica asafo ehunu aya tete sama ebeboa ema wo mo gidi a wo mo nsum no number 1 foot washing eya tete sama Kristo na toto ho eya san good the door supper ni na kan ni nti sample fo wo mo ehunu Kristo anamboa na wo mo so enne no enya twekedia nti opese okache won sa tete sama nyanya fi Kristo nchan no wo mo no anya den entina mu na mutuntu aso so da be ya no be she Kristo yeso ade enunyam na mo de ehia pa ne se na enuanom ye samu Ewurade Yesu Kristo di mu se montwe mo ho fi onua biara o nam basa se kase obi nam basa Paul na se no rekan on friends test na ma me na akoti no montwe mo ho fi onua biara o nam basa kire se de Kristo kan no onfa nye duma abrabom eniyemu basa kwan so onfa nye duma na onni atete sama onya no oyancha so when say the Lord Supper kwan fa so ya no ono no pesa ye na odan no onni sa atete no so kwan fa so som ya me kwan fa so ntumi ye na enye ya nwumi bi wo when say Christ no nimpa no onni so say ye ntwe ya ho enfi sa ankofo no say atete sama ya manya nko wa Kristo no ono kwa jeti mo the head covering and yes atete no ka and into na Paul can say into my jemu awode ama Kristo
Our dear Waji and Fufu, they say, can I know yet in the wonderful? And I have bet Christo. See, I do our dear man, Christo used to be just said, Ram call canny asset no more about the Ebu, the moment Christo now, whom you Suban and some. This is Siano. So, Bobo, a Germana, Christo say my word went to your vengeance, and I'm won't wait your money, you will claim. If you be a no, so you'll be weird. Christos my water, won't yet review. So you didn't concern, or some water, you say, you put out what they do our Yamano, or you clean and pure. There is nothing wrong in tradition unless they lose their meaning. Sanity. I'm going to show meaning and they are not good for us. Friday, no, Miss Samo. I enjoy what I say, boy. Fundamental of Christian Education, chapter 15, page 128. Or can the boy and I say, we should not allow any argument of men to turn us away from the true investigation of the Bible truth. Or someone to say, the opinions and customs of men are not to be received as if divine authority. Or someone to us, God has revealed in His word what is the whole duty of man. Or someone to us, and we are not to be swayed from the great standard of righteousness. Or someone to us, He sent His only begotten Son to be our example and to be our own motive to hear Him and to follow Him. And to order the Mami Kenya and 100%. Yesu, or man, I can't tell you, you follow me. They need trust on it. Amen. The better you tear for you now, assy, the better and penny for a car of my baba, you so assy. That the Shiano air body proper, or see the Yesu in Nara, ya titty send, ya amamre, in seer who knew whom. Ninyano exhibition Bible nasi. The movie in Honma a crown a Bible. And Nintino, a nation, trust and then trust no. I put theatre 7 as if my Koomson put theatre 7 now. Me and TDA chair nasi. TDA you know, or see trust a lady. Any emu and any. They say a much trust and every among so. The SCC, Ama, yap. Listen, Pierre. And you know, I'll catch you up. Miss Anna, all 3 million near Yesiano, a dependent, because of me for about 3 years. The young is every year. The best are something we could not pay. Or she had so family. The Croncoy was another place, so no 2 more so avoid them. There was the Marapa near the Wilson Abba. When I will come to so avoid an amendment and see the consequence of Wilson. We get a phone, we are so beautiful in the office watching. Now, boy, handed the action and send it or a man being watched the same narrow. Into me, I'm no piece you so as soon as I say. The DNA full in us all your opens, and no one is so many narrow. Come now, and says, the years young white, and says, and figure, and to me now. And then your chance, we will hold the mark and preaching. For answer to Yassi, said when some cotton bread vision with Jesus Christ unity. Amen. Amen.
Yo, anuanom agyinifoɔ
Memenda akwanrefo Amsterdam Ghana. Ena homeda awie nso. Aye nyame fe. So ama ho kwai. Na ye fa sa akwanya iso. Na ye ni asafo. Eni agidifo nyina. Ache onyankopon asem. Efa akwanya iso. Na mama mo nyina happy Sabbath. Kristo ene ye nani daso. Kristo ene ye hwesofo. Nyame ase ewo nkwa ene ahoden ene bambo a wonam ne dom so ede amaye. Yebesa nso ade nyankopon ase ewo akwanya sonko a ye nkawiase aduri nke yebeye dan ne ate ye ho nka. Nanso so wonam ne ndie mu aka ye nuanom enso akoma ene asafo akoma na wo makeka niema asi ani na ama ho kwai na abefu nyansemu no enne yetimi afa afidie yi so na afi yaba mo fie mu na ye ne mo ache onyankopon asem eya nika na ye enwanwa si enya sa akwanya eno nti ye fa akwanya yi so ni ada ona wo hye akire na wo boa amadwumadie nyina abaso aduru mo fie mu enso yada wona se adofo no donhuri mu ye befa break kakra na ye di ahwe bibi ewo nyankopon asem na nsa na no be pese meka se ye hwe de wiase aduru ani nsunsuanso a ya wi a aba wiase edi nipa akomu a na esese nipa itimi kaye na yehunu ne yedu ebe na awotwe miensa ana enan ni numni se na nkanyo nyame asafo a enka adofo bi a na hia wo mo na me ne wo manya nkitahudie na ye nyina ye kasa bomu sere wo asori fie no bosome be eni ana na awotwe numni me hunu obi ada aniti se nka bomu eni nhyiamu ehia pa me gidi awa ahotoso se bra ye wo ye fie mu ne mpo ye hu ye hu ye fa sa akwanya yiso na ye sua bibi sonko afiri mu ni anya bibi sonko afiri mu na ye hu se ampa se onyankopon ka se enhyiamudie ye no na eye ebra ye ankrankra na afi ye wo ye fie mu no ye tumi ahyehye ye ho den adofo no midanya mi ase pa biom esanse ohawi ehyaase ache ahyaase be afi etwa mu no mo se na busumi edika wa afi mu no ne busumi mienu mu no na ye di ahye nyina na ohawi ewo ho nanso enhyiranka asafo awurade nyankopon se ye titi mu na amanyofo nyina hu sesese yawe na tiatisi no yenti ewo na safo mu yenti empo ye musua mu se obi enya saa yawe bi asida enkanya midinda se na nke yebenya bia nke yenyaare dada ansampo krana amanyofo edi saa ohyeyi eba nanso onyame a wonim ne ma no oboye ho ban wotwaje ye se ye koba nyina adofo no onyame wo fa ye ho na onyame nani ekuye ho se ye hwede waye na medwene ho efiri saa afia hyesi ansa na ye tena ye fie mu na bepem saa nre Amsterdam Church asafo ba bia yenti se wanya ya wie yi bi yenti se obi awo ha mu a na ne me ka nyina ne se osuru nyankopon kutuo ne de na ase ma no asafo no akandifo asafo no osofo eni asafo no ba asomfo de nchia ma Amsterdam Ghana eni wiase memenda akwanwefo eni adidifo a ene awie homeda awie wonya kwai etie mi enyina eya manije
ma ho sepe se menya akwanya wei na menam abaefo afidie yi so na makọ poko ansa menemo eche Onyankopɔn asɛm asɛm a ema nkwa asɛm a ema anidaso adofo no ebra wo hye ofie kai ne hunu se ye obo so ne asase no meme nda Nyankopɔn na wode na ho ato no so okoso eno wo okoso ekurawo ekupime se ohawe nyina etu bitwa obehye ne ho ne monyam nso ewe nya sitire ansa na no epese mo be ka me ho wo ofie mu a wona mabontin so a na ya bie ye himu nwoma no na ya bie 103 eye nyuma mepe na manije ho pa ti beto efa edika no ani mienu no na afi dakoye nduma die no so menene nyede enso mo fa nche be se de beku bia me se mo nyina mo bekeka ho na afi ya tunum yi ahye na me enumonyam. Oh God, our help. The eternal tree castle. There should be a will be a fat. Na yento enche radi enumonyam. Nyame yentete boafo pa. Nyame yentete boafo pa. Ni yen enidaso. Muye kwa kopia niye tata pifie wano nyenye asina yebetna juju Upasa kuna eyedi na ebo yehupai yatosu na eye ewiye no na me eye tete boafo pa yen nidaso adofo no na me oye tete boafo pa Bread is same no. Obeboy ye ho ban. Na afei obekura ye so. Mesra mo na ba bia obia no. Wasi utrase na ya bompai. Ewiase nyina hene. Wa ye nkwa eni ahoden ahye won nsemu ma. Wa wo firi tete na wo ye Onyankopɔn. Tumi nyina afare ba no. Andopa wiei akoa bi gina wasafo anamu eda wase etontom ekanfo ehye wani monyam esanse wo ye kese ena ye titi mu nyina bepem bra wakoa ohumeda pai mu a ye hye yi ewa fidie su kuma yente atenkaboni bia empo se yenuanu bi hodoto wo mu a wona madom so amasaafo yi nyina ayemkunti empo baba wa Vivian na okọ operation room wona madom so ama ne ho atom ana wanya ne operation no aye successful eno nti de yeka nyina ne se yeda wase ebra so se radie beti wasem mama da so wasem mama nkwa so e kan ye ho ne beti ye e kan ye ho Nde bi ya dwenu bra ewiase eni bi pa bi amaye ewo Yesu Kristo ti amen ya toyen esum no so na me ye ntete boafo pa obehwe yen na afi obeka yen adofo no e ma refi ye hwebra ye wo mu a eye bra gise yenia nkasa
yɛsusu yɛn ho na yɛdwene yɛn ho na yɛhwɛ yɛn tibea a yɛwɔ mu na no ɛna Onyankopɔn ɛnam so ɛbɛhyɛ yɛn ne ho animuonyam. Amayɛfoɔ ɛyɛ wɔn afam deɛ mesrɛ asafo abusua ankorankora sɛ obiara nso ɛnyɛ n'afam deɛ sɛ yɛ a Onyankopɔn bɔhyɛ ɛne ne bammɔ a wahwɛ yɛn nso firi ɛberɛ a wɔhaw yi ba wɔbɛkɔ so na afei wayɛ ne saa ama yɛn. Ɛnnɛm asɛm a mepɛ sɛ yɛdi ho nkɔmmɔ na yɛde ɛhyɛ yɛn akoma mu wɔ berɛ a asoɔkye ɛretu ɛwɔ wiase yi no, yɛbɛhu afiri Peter na Petro nwoma yɛdi kan no ɛtiri a ɛyɛ baako nkyekyɛmu mmiɛnsa ɛkɔpem nkron. Wobɛtumi nso akenkan no afiri baako no akɔpem nkron. Ɛnnɛ masɛm no mato din sɛ joy in a tough times. Joy in a tough time. Anigye a ɛwɔ ɛberɛ a ɛyɛ mu. Anigye a ɛsɛ sɛ yɛnya ɛwɔ berɛ a ɛyɛ mu. Sɛ wohwɛ ne ɛrekɔ so yi a na yɛn mu bi yɛnkɔ nnwuma, na yɛn mu bi ehu ahyɛ yɛn soɔ, na yɛn mu bi yɛadwene no ayɛ kesee ne yɛnim ne yɛbɛto yɛ akyina mpo no. Onyame nam Petro asɛm a ɔtwerɛ ɛkɔma a ne nkurɔfoɔ no so ɛbɛhyɛ yɛn den ama yɛahu sɛ mpo ɛberɛ a ɛte sɛ mu no ne yɛyɛ agyidifoɔ no ɛsɛ sɛ yɛma yɛn anigye. Onyankopɔn kutoo mu ɛne yɛbɛtumi anya saa anidasoɔ. Anidasoɔ bia ni baabi a, anigye bia ni baabi a, gye sɛ yɛde yɛn ho ɛto yɛn Awurade Yesu Kristo so. Ɛyɛ me mpaebɔ ne m'adesrɛ sɛ yɛbɛsua adeɛ awie yi na asɛm yi bɛkɔ awieɛ no, w'anigyeɛ ɛwɔ tebea a yɛwɔ mu seesei no ɛbɛkɔ soro na hu any fears, any worries a ahyɛ yɛn soɔ no na ne nyinaa afiri hɔ. Saa wɔhaw yi a aba yi no, emu hu ɛne ateetee ama binom koraa ɛyare a yareɛ na ɛnkyee wɔn. Nanso sɛ yɛfa Onyankopɔn a ɔno ɛbɛboa yɛn ama hu ɛne ateetee a yɛwɔ mu no ɛbɛfiri yɛn so. Masɛm no sɛdeɛ maka no, joy in tough times. Nneɛma a na nsɛm a wobɛte ne wɔ mu ebi no sɛ mepɛ sɛ mehyɛ asafoma nyinaa nkuran ɛne akristofoɔ nyinaa sɛ bɛyɛ a wɔn bɛtumi ɛde wɔn ho ato wɔ Nyankopɔn asɛm so na afei wɔn atumi agyina pintin. Anigye wɔ mu, nneɛma a ɛyɛ den wɔ mu, gyidie, nkankɔ ɛne pintin gyinaeɛ wɔ mu. Joy in a tough time. Sɛ yɛhwɛ Petro nwoma no sɛdeɛ mekaeɛ no deɛ ɛdi kan no, ɛyɛ etire a ɛdi kan no nso so gye mu mmiɛnsa na ɛrekɔ. Was it blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who according to abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Christ Jesus from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Verse 6, you know, 8 here.
In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perish, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Verse 8. Whom having not been seen you love, though now you do not see him, yet believing, rejoice with joy, inexpressible, full of glory. Verse 9 areas, receiving end of your faith, the salvation of your soul. And from your person, you be one dear, Pedro, person or catcher, when Uncle Poma, or a bra, it is saying. Joy in a tough times. Joy in a tough time. Ubebusa, ubeye day, and I will need etimiaji. Our bra won't go juma. A bra would dine a ketuya. A bra de ube die. Wouldn't me or no mabetimia yet. Echina. When Uncle Pong asem air catch was it, my warning. Empo a brass our how we say a shed verses now was it. A brass our how we know a yetia one. Was it my warning a year? Yan Shannon say or how eba no co eba no co a break piano wa a reasi abacosemu a setina and now a brabo a cotinda to the beer na niema akọ achia na sunu nyina mu yebisa ya mu adentia yamfa wehwe obi ka wode nam dakro oko edakro na ne tai apai wonya haw edakro a wonam ne tai ne mienu nyina apai abom and we see say o haw no kese. Let's assume say the time yensa epai bom wa ebre korona ibehu ni say na kese o haw no kese. Etimisi ti ehwe bra ye wo mu ya eniema aka abom o haw no den esen say de ye ni ankasa ye dwena ho. Nanso no kwai se no wom ni say sa eniema we nyina ye fam nyina esese koso ewo ni pasiti mu na bre ebi nsusu na ewo ho emai obi biara ni wa ofa ana wotenase ewo asetena mu a onfa wo hawo mu ewiase wei entina ho saa na enye komu saa ebefa wo hawo mu na mu nipa etimu nso ebeko wo hawo mu atoda bia ohawa eba no esese ye ditum na afei ye deal with it sane etie the phone yanga bibia Petro kai wo verse 6 no was it so be truly glad, there is wonderful joy ahead. There is wonderful joy ahead, even though you have to endure many trials for a while. For a little while, as it said, Okamo, verse 6. At the phone, was it a silly my year? Impose a break to your bimono, yefa at a tea, and our how be. Yes, I did was it you have to endure many trials
a dear trials and now how Ben and a petrol all come once. Some no training woman a command Christ for a moment was happening. And I yet how now how ever one swore. Woman and a petrol. A catcher almost say, a bread tear and our fast hour how you. San walk catcher and say, a bread tear na me nkronkron for agidi for e na saa pandemic ye fam na saa bra e dey mu no say e be free mu afi adofo no eto da bia the fee see ye agidi for you no and se saa how we empo eba yakwem unyame asem se etimi ba ebesiesie na fe amaya hoden foforo emfa ho ohawa ebeba yenso emfa ho sanye etie Peter asema wo kan no ekire se na maye humu se ye fa saa how yi nyina yemu no empo ye nam saa corona pandemic yi mu no onyankopon ese eye pretia wa bi eye pre etia wa bi minu anama gidifo eye pretia wa bi mimi nda kwamefo eye pretia wa bi Amsterdam Ghana Church eye pretia wa bi o ebra ye wo ye fie mu ma ye mpu ye gidie ebra ye wo ye fie mama yen hye yen sapo mu nsuo den me huni se esiesie ye enka momeda bia ne yahia sesei me frɛ binum ade me kan se wono wo yire no ma papa no na wa ye sofo ama abusua no na maka se maame no ada se oye woman ministry planning ana wo ye dikan maame mo oba wo ha na mo ono so aye asopanyini ebre aso say yankukuwa mu yetimi hunu baabi a yeduru adofo no ne esie o hawa ye wo mu saa nre siesie ye ankronkre amanyame sompa esiesie ankronkre ama daachi pa edayemu me ne wo hunu ni saa wo hunu ni saa ana se eye haw na aba enyo nyame ne ma ho kwa ba ye na ensuso faso esiesie ye senyam kupunku ansane amamum temu a adofo no ebeteki ye bre ansana bi kura asafo ni nyina etimi ahia asum abo die na wo ye ewo fie wo hu onyankopon ewo wakwemu wo hu se nyame no obejo na mpo wajo na obeyi wa firi wo hawo mu ehin na wugina saabri ukukoma wonko hye wo fie no eya wonko a uyiri ni wo umani wo ukunu ni wo wuni abusua bia ebra asafo yi yenhia biom na ka wonko a edie na wo ye wo hya wo ho den ewo gidie ni mu wo hya wo ho den minia ewo gidie ni mu ana ewiase aso chi pandemic ya abai corona eye bu afaso yehuwa nyankopon ye na je nkwa Yesu Kristo se ma wani enye na wo hawe eye preti awabi was in tough time like this no woni yen ewo ho adofo no right Peter o kan sa asem we e kire ne profo no o ma yen hwe wanhwe hawa na nkofo no na me achidifo no Yesu achidifo no asafo no kom adofo mo ma yen hwe o hawa ewiase no ekom na wo hwa was instead no he gave praise to God and the Father of our Lord Jesus Christ abrana ebinimo fa wo hawo mu no he thank God for that because na Paul him said the agidifo fam
Paul nim say or how wo fam no e great ya wo bi adofo no te bia ewiase akom ama nyame asafo akom no e great ya wo bi oto aso kan so be through God there's wonderful joy ahead even though we will have to endure many trials for a little while as I said yen shanenso Petro kan afa si yenye anigye sonko ho anigye eye nwanwa empo e wosa wo hawo kese a yekom wo pandemic onko adwuma odwene ne obedi ho empo ye mu bi dwene ne ye besande ama ye ma ene ye busua wo Ghana na asembusa ne se ene me pese ye nyina identify na ye hye I want to answer and so the question I want to answer today is what reasons does Peter gave to back up such gladness and joy, and why can Christ followers still find reason for joy when times are tough? DNT, dear na Petro pesa ye hye so said the Yakinkai, Peter Mumano, Triba, and Sakopim, Yunu. Ye yin Baboa, Yen share and Yama bear a num and nine a numa, in whom free is you anymore, because I know it. Yedikano, was it that God reminds you or me, I am only passing through? When Yankopon ka achire mo ka me no mienu say pandemic here ye woman we are just passing through ye fam ye bepi entina ho da esan say enye nyame enum asem a ese edi wiase say ye bede ye bebem me ba ha na me nua bi ka say ne ma bebre na aba wiase ye kokko ye nkonko ebetima ba say Sao yari ya bay a betina ho nanso nyame anum asem a waka ne se yen de obabo ye ho ban wo se wo kuchiri ye e wo ne nsem yen ye ti se onyankopon aniwa kosua enya wo nwanwa senti adena ye mu bia fo ye ho antiti wo awi in December ibi in January ansana breakdown riba ade kire se onyankopon boy woman and no kire say sa pandemic sa corona pandemic we are just going through and it will be over now Peter opeso wa encourage me know sabaya eniema ye fam wo wiase no e me ni da so kese adofo no ye na Awurade Yesu Kristo no shawo hoden na okukuo mu wonko efa ahoto Awurade so yie na obehwe amu wafam na wapie asodwini wo mani obedie empowder adofo this world is not our home. This corona pandemic will not be forever. Ayanokore Saya wi sa ewiasi enye baabi a ye betina enuntina Paul etumi no mienu fu se o hawo no mu eye bretia wo bi ntimi woni nye ewom edo be kwa tete oni amanie mu ma woni nye oni agidini oni amemi nda konweni oni Amsterdam Ghana safuba ma woni nye we are just passing through. Adofo ye onyankopon krofo a wapawe na ewiase ye bretia wo bi ye ti wiase we mu bretia wo bi adofo nunisa si ye ti wiase we bretia wo bi
na ne ye fam nyina no ebeba awie e ma ne ye fam enhye wo so na ntu gidie ase se ohyewo no ekoso a we need to have a long view of life. A bra pandemic yi koso yi esese yenya abrabo ani asetrema di a yetintin na kwa akiri esen ni ayehuni. We have to look behind. We have to look behind at the phone. Nyem yehunu ya bibi sonko ewo yanim. At the phone we are just going through this. Ye fam na ye bepi. The pray way and now forever. Ye yankasa ewiase mu tena for any wiase way and now forever. It will pass away. Na sɛ na Yesu aka no na gyidifoɔ deɛ ɛtena hɔ daa. Dɔfo no ha nyɛ fie yɛyɛ fam nyinaa no ɛyɛ deɛ ɛbɛtwam akɔ. W'ani nyɛ sɛ yɛbɛhwɛ ne ahwɛ deɛ woyɛ anim. Nneɛma saa anidasoɔ ne saa anigyeɛ no ahyɛ yɛ akoma mu ma ɛsɛn sɛ yɛbɛhwɛ deɛ wɔ wiase yi ɛne wɔ haw a yɛfa mu yi na afei ɛnya nhyɛnsoansoɔ bɔne bi wɔ yɛn so. And then Hebrew chapter 11 verse 16 no can say they were looking for a better place, a heavenly homeland. Ne onyankopon na ankasa ide asiesi. Na me achidifo a odi kai no. Ne yeta wo mo kɔ ha wo no. Na wo mo hwɛ. Asetena papa eche de yehu. De yehu mu die onyankopon asɛm na aka sɛ yɛ atete ani amanemu sɛ de yehu. Ye mu bebre wo hɔ a yemfie ne yɛnnem no. Yehunu ne yɛsi bi da. A pointer ewiase economy nyina sikasɛm ne bibia atɔ flat. Sɛ ne hwehwɛmu kura kyerɛ no afida sɛ wiase te hɔ a Yesu maaya ibehunu saa wɔ hawi sunsanso mbɔ ne nyinaa mu ma w'ani nye isan sɛ Awurade Yesu ɛka ho isan sɛ Awurade Yesu ɛwɔ ɛhyehyɛ pa a ɛborade nyinaa so ɛma me no mie. It is a great to be a Christian on this side of eternity. Si eka daachina na yehwe wiase e wo mu ya na wo hwe daachino adofo no e ya niti sem se wo ye o Kristoni. It is great to be a Christian now because you know that you have been forgiven and you have a hope. So we have to be a bit more near the soul. Many people me and said, be a bear or more far. And none so only near the soul, yes, Muntino. Pandemic, corona, yare warm. Just a while, what take one someone now or bottom. Now, so you were a radintino. New year behind this in another year, a way a Muntino. Yes, the son said, "You saw a way of hope." God has given your life meaning and purpose. Same tears with me. Am I? You put tire any senior tear as a man. And it is great to be a Christian because God is with you and He has adopted you and loves you, even as we pass through this pandemic. Abafo no hye no so saa se onyankopon edo na wo kan ho se ne asetena ne tibia se asetena na get it tough so how no yet you and I we need to remember that Jesus Christ kan yo emfa ho how hard asetena ne be emfa ho se ne asetena be ye din bia Onyame asem a Paul de chichire etikanfo no everybody say we are just passing through this. What is most important here some poor and he said the internal life
adofo no woma asetena we ahye wo so wo siesie wo ho ama da anigye no enunti eno wakase mo anenye we are just going through or passing through point 2 am pesa me no che ever sa anigye ya ana reasoner a shepherd asema o kan se ye me ye ninye esan se pandemic eye a briti awobi 2 no say that God reassures you with a living hope. When Yankopon mo ahotoso ni anidaso a eti hoda na ede wo hoda. When me ba ya adwene se ye ka dan kwana ayade a emu yedu na wanidaso eni se na wo hunu no efa say na wo hunu dan kwana ye ka ho asem ne fa ye have verse 3 no de ken kai na Peter said God has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. When Yankopon ama ye nida so sononko awo foforo eye Yesu efiri Yesu Kristo wo ni mu na when Yankopon epese ya brabo eye abrabo a nida so wo mu opese ya sitina sa abre o pandemic eye de nida so wo mu therefore no don't lose hope memma wo ho kwai ema ne obedi ene ne obenom enye wonsem emwoni en firi Yesu so sa living hope yi therefore no enye gese opeke kaye wa epesi enya debi na ejina Yesu so ejina obutai bi so esa abutai no ni Yesu. Jesus is the anchor sa ni that we ejina no so se yenyina ye need to sa living hope ni asetena eni that so kwa wo mu ya Yesu ni wo sorry a adofo no ye behwe de ye fam sisi se celebrate away adofo no mo ma ye nhwe de ye fam na ye ntoto ya brabo ani ya setena basa se dem di ka kan ye no sa abre ye bra e ma me no mienu nyina suehunu se me hwe hia ye ntimi hia ye ba mi timu ani se enye ne ye kwa so de makoye bibi na mmom se no Nyankopon pese ye hunu bibi ni hunu ne ye ni ase ankura yijina eto da bia ye ba sorry as a social thing. Now it's you and your family. If you work kai homeda no ba work kai homeda na ba no work kai sa homeda bi aba work kai so betimi ni Onyankopon ene wo ma ahia. This is the time everybody was say wo hunu se empo wo tumi ni wo ma ahia Onyankopon homeda ana work kai sa homeda adafon ye gidi American ana ye nida so American ejina in the right Yesu Kristo sorry I was sorry yen so she de ma me no mi no kware a ebetimi de ejina pefe American say nida so ya enyina so obi say the medical count say ye go through this life nanso ebetwam adofo no esesi ye hunu se tibia we mu nyina no ye wo endaso sonko na we are born again momma asetina ene wo hawo ya abai ensesaye ye toso mi ensa no wo se si ye ma ya ni age e wo sa pandemic corona situations ni asetina ye komi. So God redeems you for incorruptible glory. When Yankopon wajew ama adia ensay enmonyam ewo mu na enmonyam shemu. When you redeem no me no odofo. Say the medical kana
Yemu bia nka necessary yetimi enya kuru nani. Nanso onyame wagye wo enemi. Na no ho e mo pese wonya ani gye. Na wo hwe beyond ani gye a wasasisi ama wo. Gina pinti e wo ha yi mu. Na eye breti ya bi. Twa e na wogidi bi influence na eye breti ya wo bi. Ti e ka wiase enimu ni ne e koso a. Ehwe bi mu bi kire se Canada for our generation ebe san aba no trillions of cities ana adofo no ombenya de wunya ni enebinti emo apo nyankopon emo ani da so emo ani je ahwewa na rejoice in the Lord mo ani ni wa awurade mu na se Canada for se de American wo mo da achi manom ebenya sika bebre ya adofo de ani de ni se eye niema I say if you send me anyone no say the idea see nyina ma ye mo yesika semu no afita niema betisa ama na fa ni nyina nanso so de wonyankopon asiesi ama me nu mienu say ye hwe asetena ne abrabo ya wo se empro na ensei eye dada ade nyesika se ne ye wo ho ma pandemic yi twam ni enya wiase se de wo ne sombo ebra ye fa wo ha kitu ayi mu se wonyankopon so wa begiye na wagiye na wo ba mi aye ade a empro a ehye enmunyam eno na Paul esusu ma me no mi se yem ye ni na so ebra ye fa wo ha wa etise mu wo ebreti a wa bi mo nche sa ade ni so ma ebreti a wa bi mu eye ebreti a wa bi mu enti ebre we betwam no na wugina sei na utimi hia wo hodene e wo nko a okokoa mu wo ya brantie wo ya babaawa wo ya asafoba e ya wo nko a o edi ai e na wo ye wo hwe wo twosem wo sua wade adofo no so discuss ya adofo so wo store niema bay e bet say nanso se ye wu anyankopon enam Yesu so redeemu wa and say that praise God and say that adofo no and say that ma wani ni na hwehwe saa ade yi ebi ema okra ma nwere ne wudi ho ne the medical kan e wiase sikasem de ebeye up and down side kosoro na perform kosoro na perform the 12th time will never leave us alone entwemu da kopim se Yesu beba na ni nyina no Paul say e pretty a wode mi ye fa saa de wi de esombo na cheso e wo yani meslo so behwe no ti e verse 4 na so the medical can the inheritance adofo ni ntimi fa bibia toto pandemic mu corona mu edi mu ni ewe yani mu a yesiesie etwa ye eso ti ewe yakopon so wa redeem ibi wo ha mu wajew ti mu wanenye ye dia towo no enya ne yesay it is a glory that can never perish or fade away. Yare de petrol esa kan ayebi ebra wo kire ni nsemu wo se de dika no my inheritance won't be damaged. It says that it can never perish. Your inheritance as a child of God will never be threatened by coronavirus. Ebritie mu na wo fa sikasam wo fa de obedi mu nanso da ejapade bi a wo benya no sa virus we eni sunsunsan entimi nse no enu ti plate se mu no ni e boye ho modern se e betra se asetina panso ahye nyame ani. It is fully secured of internal damage. Sa ejapade no it is fully secured. The
obie ni wo betima say no. Second one was kind. My entire inheritance won't rot. Emperor na say the third one was in wear out. You talk car say you talk atade a ye na say but onyankopon so wo siesie amayem and say better hoda adofo no e na wo ye to ani age so how you mu e great ya wo bi eno nti ewu anyankopon e ka wo ye bibi fi Bible Exodus record no kase 40 days adofo no se wote wo saabre na ye wo se de obedi eye wodin de wo be hye de wo be mane eye wodin a 40 years sorry 40 years eno nyankopon enam mitumi so ema Israel for no nam osrene so na anwawade ni kase me wo mni se wo mpaboa awe wo ntade antete Unyankopon hwe wo mo so e fasa te pia no nyina akosi do fi say sa why short time pandemic yi no e bo say ya afia Unyankopon be hwe wo ama de obedie de obenom de obehye wo danka e be ye kwa ma wali ni na Awurade Nyankopon e ka wo Israel for wa ma wo mo bibia anka Giri se bia wo mene ho. Wo mo aboa na hye wo nyame anana. Wo mo ka bia nse. God so cared for his people that he even preserved their clothes for the journey. Could you imagine that? 40 years. Na me ye wo mo sa adum. Na me nimu se de wiase nyina Kristofo ne agidifo bom paye no. Sa pandemic and tonight is impo 10 years. God is faithful at the forum. Send no Israel for e was srene so no. Sa na mtiri so obehwe yeso agidifo Amsterdam Ghana safuma won kama kuma ntum yam na Yehowa Nyankopon ese obehwe yen. Obehwe yen behwe amana bro so. So he will preserve us during this period of uncertainty. You could see, say me man sisi so, say obi anim ho na ye bebie numa ama ye nya ye dimu pe kura nya bia kodi. Na ni da so na ye say na anu nko ewiase na Holland panyin e be kasa. Nso say no ye hunu se me mo na niam na da sesa. It's a great uncertainty. Obi anim when to be try now so the person catch on say Awurade Nyankopon say mo ani nya de enye esan sasa ne wo hwe Israel for no na mfi aduanan wo matade ne wo mutuma no mpaboa antete no no mdi twa wo kwa no Awurade Nyankopon ko behwe ama ye twa sa ekwan eye pretia wo bi o ma wo nenye oniadofo ma wo nenye esan se Nyankopon aka do di ama ye no say that ye ndio dom ani ayonkofa pa eda ye ni Awurade Nyankopon Yesu Kristo ntem eno na ye hia ye nhunu no sane ye wote na ye meno abra ye ni sa betumi atwe afi benye ni da so nso ewo abra ye twi ye toso nine no was it joy in the tough time is that God refound me or you for a genuine faith. And for when we say bread to say mono, Unyankopon refound ya was yes ye or the year for pandemic yi mono. Say the medical can. Ke bia wa wo fie no nka woni tam kora. Wo de nka de wo ya ni se mo meda no aba. No afo atade na wa hye na wa ba asafo sorry na obi agina ho no wakasa na obi aye hyehyeye na wo ma
anyone kasa when you be now it is time. So one kasa ubetimi afa awade asem no akenkai. One kasa wo no obusua ebetimi akai se omeda biba. Empo biansafo yi anhyehyɛ ya ye nyina no. Hwɛ sɛ ubetimi ne wo ma ene obusua one kasa ubetimi aye bibi ansa na church no anhyehyɛ ye nyina atimi aba. Onyankopɔn ye bibi ana bibi si ebere ti se mu de ehwe ye nse ne yididie. Se de wo janim faith. At the phone, younger verse 7, no. Was it sir? Try see or how we Ashipuya ye family, pandemic here na me. I will say so ye Gideon Pokrai the bay. Do you see that way? A won't no yanko pon a do or how napa. Nan so or how we mukrona air some no me in GDI. To show that it is strong and pure. It is being tested at fire test and purify gold. And your faith is much more precious to God than gold. Ujidia ukra na ubesomo yen ehu nya esen sikakoko. Na Paul dey tutu sikakoko san say yen wiasefo ana wiase sikasemu ana agudie mu no sikakoko na di esombo. Nanso gidi a ye benya wo awurade mu no na me ani ko ho esen sikakoko. Ugidi be mu na wo ewo pandemic yi mu. Ugidi be ya ato afom enu nti wani ti a wo awurade mu eye ato fom. Mesra awurade se o ma ugidi so no nche o tebi. Adofo or how we any difficulties beba. It is an occasion for us to reflect on how we can trust God more in it and through it. God refines you, He refines me. Adofo on my insurance. Tough time make people either bitter or better. A bread to say mono. Am I a yedding? And I a pepper. And I a ye how my did you bring away mu pandemic you mono? A yem mount. And I said of one a yet. And your mount. Miss Sonia Coupon said, oh my, I mono. And yet the other more need here. Now more need here almost. When Uncle Pon say, even though this is not my original plan for this world, I want to use this trouble now to draw you closer to myself. And then I mean, or the buy not Sabri mono, a dead wall said a more pain in Uncle Pon. At the forum, the Tosunuma, the Demasamo, a pepper every year. Joy in a tough time is that God reprendish you with inexpressible love. At the forum, a bread to say mono, when I coupon at the immediate smoke, yet to me my bear and the show me. Mama, I see a modern. It sounds a bride woman a prayer warning. God wants to remind you and me that it is not something that is reserved for heaven. Joy is something that is reserved for you or me today. Adofonu, Mama Yanshan and Susa. As I see a me and Nietzsche, even now, say if it's a pandemic. Mama Yanin, the son said, when Uncle Asher your boss said, or how we a your half of food. More when the probably at the mind. At the forum, oh, and a rabbi is pleased to me. More than yet, the son said, when Uncle said, was see near my for Amma, when Uncle or cow home, ever, Tibia, ye frame. Midima some no a berry, yellow. On my linking Kai, Adi, and Kyeremeh.
Often in our lives, we find ourselves in situations where we do not know what to do. The circumstances of life out of control, and the pressure is overwhelming. But the promise of God is that in that moment, He does what He needs to be done. He will not leave us alone. He will not forget we will not forget we need Him. The Father stands with us. We will never face the music alone. That security brings us hope. That the hope is a precious gift given to us because of the life of Jesus. The following shall instrument. Beside Niema Trapo and Nine Messia na Abuame and no any Abraham Nadia Unyae no ye ya a poor no was sitting in the bra as a safo as a uncrankre as a GD4 ye fast our pandemic. Metro Chesa 4 pillars here. Yet yen Edja Abraham. What did Nanti we are say the boy no answer man. Chesa 4 pillars and so. Abraham nya GD so obey city ama a radina coupon. Faith in obedience of God is Russian and so. Pandemic yimu your obedience to a radi. Ye tosu mienu faith in believing God. Where yes I didn't name obeje radina coupon edi. Ye tosu miensa trusting God. Other phone but what things all do move to a radina coupon so. A radi yesu so. Ye tosu nine and it has one sem posha ho doa wunyankopon edi amaye no fa ho to so na daachi wo pia ye nyina ye nya home amaye nkra adofo no fa ho to awade bo hye so wo hye Abraham bo wo hye Isaac bo wo hye Jacob bo saa bo hye ni nyina ebam wo hye David bo ebam wo hye bo se ni mu na agenkwa ne befiri ebaaye eno na ama me nu mi ai enya saa imbaso the social saa nyema na ane so man na afi se de kenkae no yasem no ye hu free petro mu ma edi kae no itire ba ko ebetima kenkae itire ba ko kokko nko ni na the phone the woman me dey air show den ni say coronavirus pandemic was a yebret ya we ntimonenye na de no wane chance woni say ni nyina mu no wose wo ade sonko a wahyehyɛ amaye enseda daachi me no mienu se etena se no kware mu ne yamiani da so nyina si awurade so a wose ye fam nyina de twem benya da enkwan amaye nkra me mpai bo se awurade na nkopon na bɛka yɛn ho na wakora yɛn so na wabɔ yɛn ho ban ɛwɔ corona pandemic mu ɛkɔpem sɛ wa mamu a yɛn nyinaa yɛbɛtumi asan ahyia ɛwɔ ne hyia dan mu na yɛasoma bom ɛwɔ Yesu Kristo mu. Amen. Moma yɛ mo mpai. Wiase nyinaa hene yɛmɛsrɛ ne sɛ deɛ wako a meka yɛ na ho atom so na wama na ba na anigye enhye wasafo ma ɛne agidifoɔ nyinaa ɛma nam saa yɛ so tima mo na nida so pa a wo wrade wasisi ama yɛ ma wo man hunu sɛ ampa ɔhawi ɛyɛ bretiawa wahyehyɛ wasisi daa nkwa afibɔ nso ama ɛkɔ saa ɔhawi nyinaa ana ni yɛ nida so sɛ wopia ɔbɛto yɛ sɛ ɛsɛ mfita ɔwɔ Awurade Yesu Kristo din. Amen. Di Awurade Nyankopɔn agya kafra
Amen.